Okay, first of all, BSc nursing students, I have shared one form, Microsoft form for filling the feedback. MBBS students, all of you have filled it up and submitted? Yes. Okay, so nursing students, have you received that link of that form? তোমরা কি ফর্মটা পেয়েছো নার্সিং স্টুডেন্টরা? ওকে, আমি নার্সিং স্টুডেন্টদের দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা একটা কমন ফর্ম, মানে আমাদের যে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এতদিন হলো, তো সেই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে তোমাদের কেমন লেগেছে, ম্যাটেরিয়ালগুলো ভালো লেগেছে কিনা, ওকে, তোমরা কিছু বুঝতে পেরেছো কিনা, এই সমস্ত কিছু কোশ্চেন্স আছে, ঠিক আছে? সেই কোশ্চেন্সগুলো ছোট অ্যান্সার আছে, মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোশ্চেন, ঠিক আছে? তো সেগুলো 16টা কোশ্চেন আছে, ঠিক আছে? 16 কোশ্চেন্স আছে। তো সেই 16টা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দিয়ে তোমরা সাবমিট করবে। এটা একটা জাস্ট ফিডব্যাক ফর্ম, যে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামটা তোমাদের কেমন লেগেছে, ঠিক আছে? একটু শুনি রাইট নাও, ঠিক আছে? যদি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তো তার আগে আমি একবার এক্সপ্লেইন করে দেবো। And one more thing, one important session is here for the MBBS students. So yesterday I told that according to NNC curriculum, the schedule in MBBS curriculum is over, but still one session is remaining. I guess some of you moved to home, right? Yes. Yeah, I can see. So some of you have moved to home. So today one important session is here before Subroto sir's talk. So that is your future prospect, or what are the options that are open after MBBS. What can you do after MBBS? So there are two things. We can divide it into two ways. So conventionally, after passing MBBS, you can do MD or MS, okay, or any kind of diploma, right? And even after passing MD and MS or DNB, that is Diploma of National Board, you can go for super specialty. Just like if you pass MD medicine, you can go for DM cardiology, or if you go for DNB medicine, you can go for DNB super specialty cardiology. Okay, so after passing MD medicine, you have the option to pursue your career in cardiology, in nephrology, in neurology, in urology, in gastroenterology. So these are the options after passing MD medicine, right? And what are the options after passing general surgery? So likewise, after passing MS general surgery, you have the option to pursue super specialty career in surgery, just like MCH neurosurgery, MCH cardiovascular, cardiothoracic and vascular surgery, or CTPS. You can go for MCH neurosurgery, MCH pediatric surgery, MCH neurosurgery, MCH gastrointestinal surgery. Okay, so these are the surgical options. Okay, and also we have some of the streams coming up. That is, even particularly after this COVID pandemic, many of the medical colleges are opening, many of the universities are opening DM or super specialty in infectious disease. So if you pursue your career in general medicine or from microbiology, MD microbiology, you can go for DM in infectious disease. Okay, but remember, DM in infectious disease is an upcoming branch. DM in infectious disease, it is available in very few institutes of India, and one of such is definitely All India Institute of Medical Science, New Delhi, AIIMS New Delhi. And if you want to pursue DM infectious disease from West Bengal, you have School of Tropical Medicine, okay, in Kolkata, that is attached with Kolkata Medical College. Okay, so but I am not here to talk to you on the conventional ways after passing MBBS, but rather I will be discussing what are the non-conventional ways. Okay, what are the non-conventional ways? So if you are, maybe right now you are wanting to be a doctor, you would like to be a clinician, okay, right now, but maybe later on your motive may change, right? Just like I was also thinking to be a pure clinician, but later on I realized I am much more comfortable in academics, I am much more comfortable in teaching to students, okay, and particularly I love to engage with the youngsters, okay. So
So that's why I choose my career over here, MD in physiology. So later on, my motive changed. Okay. So right now, I guess all of you want to be a clinician. Okay. So that is good. You can pursue your career here, but I will be telling you some non-conventional ways. Okay, what are the non-conventional ways that usually people don't do? Okay, and very few, very exceptional candidates they pursue some offbeat career after passing MBBS. Okay, so one of the example is you can pursue your PhD. Okay, you can pursue PhD after passing MBBS. Again, that is non-conventional. Your MBBS degree is always here. You are always a physician. You are always a clinician. Okay, as because you are MBBS, no one can stop you from practice. Okay, but if you want to progress your career in research field, just like in Shantiniketan Digital Research Center, we have our Chief Advisor, Professor Dr. Shukten Adhikari. He is Shukten Adhikari. You can find your profile, find his profile in LinkedIn as well. Also in the Shantiniketan Medical College prospectus, you will find Dr. Shukten Adhikari. He is MBBS, and later on he pursued his career in biotechnology. PhD biotechnology from US, and he is right now a digital health advisor over here. So this is another option, and he has also done 5-month fellowship. That is again that opens field in medical education. Okay, so this is one offbeat career you can choose, and again another very beautiful course is there in IIT Kharagpur. Okay, and that course is being nowadays it is also being initiated in other Indian Institute of Technologies and starting from IIT Delhi. Okay, so in IIT Kharagpur, the course what I am talking about is MMST, that is Masters in Medical Science and Technology, and the eligibility for appearing for the entrance examination for MMST is MBBS. So after passing MBBS, you have to appear for the exam, MMST. Yes, it is a very tough examination because simultaneously you need the knowledge of medicine, what you have studied in your MBBS course, and also you need to retain some knowledge of physics and mathematics and chemistry from your 10+2, right? So that course is totally technological, that is a bridging between MBBS and technologists or engineers, and usually professionals from this background, MBBS and MST, they get recruited with a very high package in the medical technology company like GE Healthcare, like Philips Medicos, like Siemens, the manufacturer of CT scan machines, the manufacturer of MRI machines. And also other medical devices companies like Becton Dickinson, like 3M, you have heard of, and Medtronics, Johnson & Johnson. So these are the companies which hire such profile candidates with a very high package. You can't expect being an MBBS or even being an MD or PhD. Okay? But yes, definitely. The prospect is mainly outside India. Okay, but if you want to stay in India as a clinical practitioner, that is not good for you. Okay. So after MMST, that is medical masters in medical science and technology. It is again a 3 years course. MMST is a 3 years course, full-time course from the IIT Kharagpur. Just like MD and MS, you will have stipend also. Parallelly, you need to do research and lab-oriented things and some patient interaction as well. So MMST is full of some clinical, some research, and some technology. Okay, so over the 3 years you will be studying these things. But definitely your career will not be a clinician. You will be in the R&D section, that is research and development segment of the multinational companies throughout the world. I have given you an example: Philips, GE Healthcare, Canon, Siemens, Becton Dickinson, Medtronics, Johnson & Johnson, 3M. These are the companies that absorb this such profile. Okay.
And also, if you have an additional MBA in healthcare management, it is a plus point, because within these companies you will be promoted in a rapid pace, right? Okay, next, some medicos, those who prefer to go to administrative sector, just like what to say, a superintendent in a corporate hospital, okay, a CEO of a corporate hospital. Okay, so after MBBS, you have the option to choose for MBA in hospital administration, MBA in human resource management. And if it is from IIM, terribly you have a very nice prospect. Okay? So, these are few non-conventional options. Okay? And conventional options, sabko pata hai. And we have Dr. Shomai Chatterjee from ENT. He will be telling you some of the conventional ways. Okay, what are the subjects? Okay, under conventional segment, we have few subjects coming up. Okay, after passing MBBS, you can pursue MD in few new subjects, very new subjects. Okay, and these subjects are MD Sports Medicine. That is also very upcoming subject. But bad luck is this subject is not here in any medical colleges in India. Okay, so the first course in MD in sports medicine, it has been introduced in VMNC and Safdarjung Hospital, New Delhi, Vardhaman Mahavir Medical College. Okay, so what I was talking about is MD in sports medicine. So MD sports medicine has been introduced 5 years ago. It is right now only in a single medical college in India, that is Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, just opposite to AIMS. Okay, at Ansari Nagar. Okay. So MD Sports Medicine, they have five vacancies every year. So you can pursue that. Again, for MD Sports Medicine, as you have no scope in medical colleges, because in MBBS curriculum we don't teach sports medicine. So your chances of recruitment as a sports medicine faculty, assistant professor, or associate professor, whatever, your chances of recruitment in a medical college as a sports medicine faculty is extremely less. Okay, only one medical college is here. But I suppose during your tenure, when you will pass out, after your MBBS, there may be multiple colleges, medical colleges in India having MD sports medicine. So for MD sports medicine, again, according to previous year's scenario, it is very demanding. People are taking, okay, people with high rank, they are taking MD sports medicine. Okay, as because government of India right now is giving emphasis greatly on sports segment. Okay, so MD sports medicine people are recruited in the government sector within this sports ministry. Okay, Sports Development Authority of India. But there are few scopes. Okay, because only few people will get absorbed. Yes, definitely you have prospect outside India. Okay, so MD Sports Medicine. After MD Sports Medicine, we have another new upcoming subject, and that is right now required for every medical college. That is MD Emergency Medicine. Okay, so if you want a very hectic schedule, very stressful life, okay, and if you love to manage emergencies, okay, if you love to manage emergencies, because for MD Sports Medicine, for MD Emergency Medicine, critical care, these are the area where every time 24 hours is emergency. Okay, so you have to run every time. Okay, so if you want a very peaceful life, please don't go towards that side, MD Emergency Medicine. But right now, MD Emergency Medicine has been incorporated in all the medical colleges, so your job prospect is very much high. Okay, job prospect is very much high, and pay is also good.
But remember, it is 24 hours emergency, so you need to be prepared for that, right? Okay, maybe your planned vacation, your planned holiday to somewhere, you may have to cancel, okay? Or any engagement, if you have with someone special, you may need to cancel, right? So MD, emergency medicine, critical care, these are the area where the life is too much challenging, okay? So again, it is a new subject, and as because Government of India is incorporating MD emergency medicine or emergency medicine department in all the medical colleges, so your job prospect right now is very high. Because previously there was no emergency medicine, MD in emergency medicine, so we have no pass out candidates, okay? So right now only for last 3 to 4 years people are taking emergency medicine and they are coming out, okay? So right now we don't have the adequate number of candidates with emergency medicine background to fill all the medical colleges. But MCI or NMC National Medical Commission has given a mandate. We need to fill emergency medicine faculty in all the medical colleges. In Shantiniketan Medical College also we have emergency medicine department, and there is a mandate to fill all the faculties, right? Okay, so job prospect is very high. If you want a hectic life, if you want a stressful life, and if you are very competent to manage those things, if your time management skill is very good, if your stress taking capacity is extremely well, you can go for that. I am not discouraging you. It is very challenging, and if you enjoy that, it's good. Okay. Next is new courses. If we talk about new courses, MD in nuclear medicine is there. Okay, so MD in nuclear medicine and also DNP nuclear medicine is there. Okay, MD nuclear medicine, DNP nuclear medicine. Again, it is a very good subject in terms that you will be engaged with high-end equipments like PET CT, SPECT, okay, radionuclear scan, okay, technetium, cobalt. Okay, so these are the high-end scans you will be engaged with. Okay, but remember, it is a facility or it is a setup that is not prevalent everywhere. Only the metro cities where you will have scopes for doing such high-end investigations, PET CT or SPECT. So you need to stay in metro cities always. Maybe Kolkata, Bangalore, New Delhi, Chennai, Mumbai. Okay, so these are the big cities where you will have the facilities because if not even the moderate level healthcare setup, they don't have the facility of PET CT or SPECT, right? So always you need to be dependent on very high-end corporates like Apollo, Emory, Max. They will provide you all these equipments and you can be absorbed there. Okay, so nuclear medicine scope again is very less in medical colleges. Okay, you need to be engaged with the corporate sector or private sector. Most few vacancies are there in very high-ranked medical colleges like AIIMS New Delhi, CMC Vellore, or PGI Chandigarh. But vacancies are less. Okay, so that is all about MD nuclear medicine. And yes, if you are fond of teaching as well as sound clinical practice, and if you want a balance between clinical practice and teaching, and you want that your clinical practice grows because you are already in the teaching, so your knowledge is upgrading daily, almost daily your knowledge is upgrading, and you are applying that knowledge to clinical practice. So you should get a position of assistant professor or professor in a medical college. So for that, you need to study the conventional after MBBS, conventional MD or MS, so that you can be engaged with students as well as you can build up your clinical practice, right? So for this, your best location is a medical college. So you can pursue MD in any of the subject you will be studying in MBBS curriculum.
Okay, starting from anatomy, physiology, biochemistry, pathology, microbiology, forensic medicine, which is again a very demanding subject. If someone likes to engage with police, court, medical legal aspects, and if you are too much influenced with the TV soaps like CID or whatever, okay, then forensic medicine is the best subject for you, because every time your administration, the district magistrate, then all the police administration, the ministers, all will respect you. Okay, and even if you be honest, you will make a good amount of money. Okay. And I'm not going to the other direction. If you be honest, you will make a sufficient good amount of money in forensic medicine and not going to the other side. Okay. So this is about forensic medicine. Again, it is the offbeat subject. Okay. Now, many people who has the desire to go to UNICEF or WHO. Okay. So, if you want to do your job in this world-class organizations, then the subject of your choice will be cognitive medicine. Okay, MD in cognitive medicine. Okay, any public health degree will be of value. So, you have many options. One option is the conventional way of MD community medicine. After passing MD community medicine, you can be a teacher in a medical college. You can do your clinical practice. That is the conventional line, and if you want to go to WHO or UNICEF or any such organizations, you have options. You can appear for the interview because WHO recruits throughout the world. Okay, and you have a very good scope to travel all over the world. Okay, and there will be huge respect. Okay. And public health persons are also in demand in industries, in big industries. In big industries means you can get into the after passing community medicine, after passing MD community medicine, if you do some fellowship sort of thing in occupational health. Okay, there are lots of fellowship available here in India and also in foreign. So. In India, we have National Institute of Occupational Health. From their fellowship is available. So any MBBS or MD in community medicine, they can pursue that fellowship, or they can get that fellowship. And after that fellowship, you can be absorbed in big industries. In big industries like Tata Steel, in Jindal Steel, in Mercedes-Benz, in BMW. So they recruit public health persons with occupational health background with a very high package. Okay, so again you have the chance to work in India as well as in European or American countries. Okay, so this is all about MD community medicine. Now, next, what are offbeat lines? I guess almost over. Any questions from you? If you have any question regarding this, the non-conventional line, what I have spoken about. Conventional line is MBBS, then enter into a medical college, teach and treat. Okay, this is the conventional line. You do MD microbiology, you teach MBBS students microbiology, and you work at microbiology lab. Also, you do clinical practice. Okay, you do MD biochemistry, again the same thing. If you do pathology, again the same thing. If you do MD medicine, be a practitioner outside, be a faculty in a medical college, teach students, so everything is balanced, right? Again, same thing for surgery, same thing for pediatrics, okay? But remember, clinical practice is limited. It's not always available. If you become a faculty in a central government medical college, you are non-practicing. Okay, so I can give you a very big example in a small city like Bardhaman. Okay, so Sam will also be telling the conventional ways and maybe few conventional ways of after passing MBBS. So what I was
talking about is the practicing area is limited. It's not always open, because if you if you are absorbed in working as a faculty in any central institute or AIMS, you are totally non-practicing. Okay, so everything is not measured in terms of money. Just I was giving you an example. A gynecologist in a small city like Bardhaman may be earning 10 to 20 lakhs per month. Maybe. But if you compare it with a gynecologist in AIMS, his salary will be maximum 3 lakhs rupees per month. But who is great? Whose respect is okay, so this is why I am telling. So everything is not measured in terms of money. Right? Okay. So again, I am wrapping up the non-conventional ways. Conventional ways you all know, and I have introduced to you the new subjects like sports medicine. Sports medicine is only available in Safdarjung Hospital, VMMC and Safdarjung Hospital. Nuclear medicine, MD, DMD both are available. You can pursue. And next is emergency medicine. If you want a very hectic, very stressful life, and if you enjoy that, 24 hours emergency, you can pursue emergency medicine, because these are upcoming branches in medical science. And for nuclear medicine, I have told you that you need very high-end equipments like PET CT, SPECT, nuclear scan. Every time you will be engaged with it, so you need to stay in definitely metro cities where these facilities are available, and particularly in corporate sectors like Apollo, Amri, Max, Fortis, etc., etc. And these are the new conventional ways. Okay. And next, about completely unconventional ways, I have first told you, you can pursue PhD after MBBS. You can go to Europe or America for your research. This is one option. You can do postdoc, and you can be absorbed in a research institute as a faculty, as assistant professor, as the entry level. And other than pursuing PhD, you can pursue MBA from a good management institutes like IIM, and you can be absorbed as a medical superintendent or CEO in the corporate hospitals. And finally, I have told you a very important course from IIT Kharagpur, that is MBBS. It is Masters in Medical Science and Technology, and the eligibility to appear for this exam is MBBS, minimum 50% marks. And MBBS is a 3 years course, so there will be clinical, there will be research, and there will be technology part. So throughout these 3 years, you will be studying all these things, and your scope is you will be absorbed in the MNCs that manufactures medical devices. Okay, the CT scan machine, MRI machines, the BACTEC machine, flow cytometry machines. So you will be absorbed in these companies. And few companies are like Siemens, GE Healthcare, Philips, Canon, medical device manufacturer like Johnson & Johnson, 3M, Becton Dickinson, Medtronic, right? So these are the companies you will be absorbed as R&D person, and if you have an MBA along with that, so you will reach the top management of the company in a very rapid pace. Okay, so these are the non-conventional options after passing MBBS. So we have Dr. Shantanu Chakraborty from the Department of Anatomy. He will be telling you some of the ways. Particularly, I guess we will be focusing on the conventional ways. What are the options after passing MBBS? So, sir, please. I invite sir class. এই গোটা লোকগুলোর সাথে কথা বলার জন্য পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার বললাম কথাটা সামনে চলে দুপুরে বসে থেকে কি হবে? World War II কত সালে শেষ হয়েছিল? 1945. But it's the most important scientific phenomena related to Second World War. Atom bomb explosion. Project related to atom bomb. Man project. Very well known people. Right. I don't have any problem. Right. Very good. So after the Second World War, finding the way and the related fundamental research to do and find the authenticity of
E equal to mc square, that is the Einstein's formula. If we can break up matter, we will get energy. The thing was that, the purpose was that, to create this energy or explore this energy in a successive manner to get a huge amount of energy in a form of explosion. That was mandatory, isn't it? Yes. Alright, we needed to separate from U235 to U237 and create a successive chain reaction to get a huge amount of energy. Anybody want to add, subtract, modify these wordings? Education is a formal kind of process. Education is formal kind of throughout the year. Whether you are 5, your years, your term, it doesn't matter. You will be going to learn. Even a blind person at the corner of a green or a street learns throughout his life, isn't it? You go to him, he will say, this is around 9:30, this train will pass here. He is able to tell you. So he has learned something. But this is not education. What is education? Education is a formal kind of learning where you have an institute to seek for, you have more or less a fixed curriculum, and you have teachers, educators, facilitators in front of you who gives you teaching in the form of classes. Now, what makes a class? Class का क्या? ये लोग ने बार-बार डाकी क्या बोला? What makes a class? Class का क्या? और क्लास में छड़ना होगा, कब किया? क्लास का क्या? ये तो बड़ा सीखते हैं लोग तो डालने वाले ध्यान करता है। You want to waste your time uselessly. I am not wrong. But what is a class? It is an interaction between the population side and the discipline and the teaching side and the delivery. That creates a sphere or medium that is conducive of knowledge. That is conducive of knowledge. তোমরা যারা বসে আমরা যারা এটা আমাদের একটা সাইট আছে, তোমার একটা সাইট নেই, সব একটা সাইট নিশ্চিত একটা আছে, আমাদের সঙ্গে থাকে, ঠিক আছে? এই দুটো সাইট ইন্টারঅ্যাক্ট করবে একটা মিডিয়া, যে মিডিয়াটা conducive of knowledge. কথাটা বোঝা গেল? it is that medium that can only transform, transmit, emit knowledge. If we fail, অনেক সময় হয় না, স্টুডেন্ট টিচার স্টুডেন্ট এসে বলবো আমরা ওখানে পিকনিকে যাবো, কি আমাদের ওখানে মিটিং আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, ক্লাসকে মিটিং। ক্লাসটা কি হলো? কেন হলো? বাইরে লোক ঢুকে পড়লো ক্লাসটা। এই ক্লাস বন্ধ যাও, তুমি তোমরাও ছিল, আমরাও ছিল, ক্লাসটা হলো না কেন? বাইরে কিছু লোক এসে ডিস্টার্ব করবে। আসলে কি তাই? No, we have some disturbance in our mind, so that some people enter within our sphere, disturb the sphere, and we were able to conduct the class. যখন সার্জারি করতে শুরু করছিস, অনেকদিন ধরে দেখছিস শুধু গলব্লাডার সার্জারি করছিস আর অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি করছিস, 20 বছর পরে মনে হবে আচ্ছা আমার কাছে একটা ডিসেকশন অ্যানাস্টেসিয়া অপারেশন জীবনের একটা ডিসেকশন অ্যানাস্টেসিয়া করতে পারবো।
there is something within myself that is attracting this kind of people, and I am unable, failing to attract those kind of people. আমি 20 বছর ধরে সার্জারি করছি, সার্জারি করে দেখলাম গড়বড় করছি আর অ্যাপেন্ডিক্স আছে। আমার কাছে আর মোটামুটি অন্য ধরনের পেশেন্ট আসছে না। তখন আমার কি মনে হবে, নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, I have some energies, some fields within my mind that is attracting this kind of people and not able to attract other premises, people from other premises. Then you will understand what you can develop within yourself. Well, education what education is a formal kind of learning. And what is a class? A class is the operation side and the recipient and the delivering side and the teaching end. Okay? That interacts to create a medium that is conducive of knowledge. তোমাদের মাথায় যদি ওই স্পিয়ার, তোমরা যদি ওই স্পিয়ারটা রিচ করো, আমি যদি সেই স্পিয়ারটা রিচ না করি, ঠিক আছে, ইট উইল ফেল টু ইন্টারঅ্যাক্ট। ঠিক আছে, কিন্তু গার্মেন্ট হলে বন্ধুদের চলো পাস হবে বন্ধ করো, গাড়ি বন্ধ হয় না, হঠাৎ করে কারেন্ট চলে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে। So we need to attain that sphere of sight. Anyway, গল্প বলছিল কি গল্প বলছিল যে লাইক after the second world war gaining all these knowledges and particles. কারণ 1959 একজন সায়েন্টিস্ট, নাম শুনেছো তোমরা সবাই, রিচার্ড ফাইনম্যান। সবাই নাম শুনেছো? রিচার্ড ফাইনম্যান ক্যালিফোর্নিয়ার একটা টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ঠিক আছে, তো উনি খুব একটা খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা জিনিসের সম্বন্ধে বলছিলেন। বাট হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? উনি বলছিলেন যখন মলিকুলস এটসেট্রা নিয়ে যখন সাইন্টিফিক সমস্ত যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যখন সবাই প্রেজেন্ট করছিল, উনি একটা কথা বললেন, নো তোমরা তো অনেক কিছু বললে আমি শুনলাম, there is another thing that I feel. তো সবাই বলল তুমি কি বলতে চাইছো? তখন বললো এই যে তোমরা বললে এটার মধ্যে টোটাল আছে, ইলেকট্রন আছে, নিউট্রন আছে, ঠিক আছে, I want to say one unspecified sentence. Unspecified by focus particularity দিয়ে সেন্টেন্সটা তৈরি করা। ঠিক আছে, তিনি কি বললেন? উনি বললেন যে there are more things in the world. There are more things in the world. মানে কি? কথাটা মানে কি দাঁড়াবে? By that time, কি বললাম এটা 1959. By that time, we were scientific developments and technological developments were in such a condition that we were unable to see an atom. আমরা একটা অ্যাটমকে চোখে দেখতে পাই। কেন? তখন স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার হয়নি, আর আল্ট্রা প্রিসাইজ যে মেশিন সেই সিস্টেমগুলো তখন ডেভেলপ করে। তাহলে আমরা অ্যাটমকে দেখতে জানি না, অ্যাটম কিরকম সেটাও বুঝি না, কিন্তু রিচার্ড ফাইনম্যান বললেন যে আমি কিছু আরো ছোট পার্টিকেল দেখতে পাচ্ছি যেগুলো দিয়ে আমি অ্যাটমকে কল্পনা করতে পারি। আমি অ্যাটমকেই দেখতে পাচ্ছি, সেটা আমরা সেটা বুঝতেই পারবো না, অথচ তিনি বললেন আরো কিছু ছোট পার্টিকেল দিয়ে আমি atomic activity, interactions, or whatever the properties they are endowed with, we will be able to control them. কত সাল? 1981 নরিও তানিগুচি বলে একটা জাপানি লোক, সে হঠাৎ কি বলল, সে বলল উনি আসলে ন্যানো পার্টিকেলের কথা বলতেছেন। পার্টিকেল কি বলে? ন্যানো পার্টিকেল। ন্যানো মানে কত রে? 10 to the power of 5
Take it forward. Minus 1 to 100 ন্যানো লেভেল এই পার্টিকেল গুলো কি করতে পারে না আদার যে স্ট্রাকচারস রয়েছে তার মধ্যে যে অ্যাটমস রয়েছে সেইগুলোকে ওরা ঠিক আছে ভ্যারিডলি কাজ করতে পারে। দিস ইজ কল্ড হোয়াট ন্যানো টেকনোলজি। দিস ইজ কল্ড ন্যানো টেকনোলজি। দিস ইজ র্যাপিডলি ইভলভিং একটা সেকশন যেটা কিনা ইজ ফ্লাডিং or engulfing all the ideas, philosophies, techniques and machining of our medical field. That is the evolving space for nanomedicine. That is the evolving space for nanomedicine. ठीक है मतलब हमारे पूरा आइडिया है कि पर्यंत मेडिकल साइंस बायोलॉजी फिजियोलॉजी हमारे ह्यूमन बॉडी को हमारे ज्यादा आइडिया है समस्त आइडिया गुलो रैपिडली একটা জায়গায় চেঞ্জ করে যাচ্ছে যে না না এটা এরকম নয় না না এটা এরকম নয় না না এরকম নয় না না এটা এরকম নয় ঠিক আছে সুতরাং আমরা যা যা অ্যাসপায়ার করার চেষ্টা করছি যে আমি এটা করব এটা করব এটা করব এটা করব এন্টায়ার থিং ইজ গোইং টু চেঞ্জ বাই ন্যানোসাইন্স বুঝতে পারছেন আমি কি মনে করছি আপনার এমবিবিএস আমি কি করব এটা ব্যাংকে রিকভারি কাজ করব I don't see. হ্যাঁ গভর্নমেন্ট কালেকশন এজেন্টের কাজ করে নেব এলআইসি ইন্স্যুরেন্স করে নেব ঠিক আছে এলআইসি ডাক্তার রাখে ওদের ওখানে বসে নেব একটু কোর্টে যা বসে বড় মানে কেসে ডাক্তারি এভিডেন্স দিতে হয় ওখানে একটুখানি জব করতে কারণ কি আমরা এরকম কেন ভাবতে পারছি why we are apprehended because of fast paced competition. Why we are apprehended? We are pursuing highest graded course in the world. Right? Medical graduate course is the highest graded course in the world. Till from the beginning of the course, till we end MBBS, even after PG, we remain apprehended. Keep on going on. Isn't it? Thank you, sir. जोड़े कोड़े है वो नीचे तक सामने से बोल তোরা নিচে সামনে হাত মেরে এসে আমি একদম দেখতে পারি সামনে এসে এর মধ্যে কথা বলা যায় হাইকোর্টের ছেলে তার সাথে কথা বলা যায় হ্যাঁ হাইকোর্টের ছেলে তার সাথে কথা বলা যায় বুঝলে মানে বুঝলে না বলা যায় না সব নিচে না যাদের আমি চোখ দেখতে পাই না তাদেরকে বলবো চোখ দিয়ে দেখা বুঝলি এদিকে সামনে বসো So even pursuing such a highest graded course, we are apprehended. From the beginning, after the successful completion of the course, even after pursuing a PhD. Even if we are adapted to our initial job, we are not satisfied. We don't acquire the honor, respect and the value related to medical profession. আমি ডাক্তার হলো অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি না যে আমাকে আমি সেই ভ্যালুটা পাচ্ছি আমি সেই অনারটা পাচ্ছি সেই রেসপেক্টটা পাচ্ছি যেটা ভেবে আমি এই কোর্সটা কষ্ট করে পারবো করলাম will I be satisfied? Will I feel fullness within me? হবে না here again we start from thinking what should I aspire for after the course of MBBS? What should I aspire for? Key goal, isn't it? Here lies the question. Here lies the tough decision making. What should I do? Key goal after যদি MBBS কোর্স চলাকালীন যদি ইয়ে করতে চাস কিছু রোজগার করতে চাস হ্যাঁ কিছু রোজগার করলি হ্যাঁ কিছু মানে প্রতিপাতা সেন্টার আছে যেখানে হ্যাঁ কিছু মেডিকেল ইনফরমেশন যদি কি বলে নিয়ে আসিস তোকে কিছু রোজগার দেবে হ্যাঁ কিছু নার্সিং হোম হ্যাঁ তেমন কি জালি প্রচুর নার্সিং হোম আছে ওখানে গিয়ে বসে কিছু কাগজে মাছি মাছ কি একটা স্ট্যাম্প করে দিচ্ছি তাতেও কিছু পয়সা রোজগার করতে
either of these things will make you satisfied. কোনো জিনিসগুলি তোমাদের কি করবে না satisfied. Hello. Again we will watch. Unche meeting going to review anyway. ठीक है? Now I will start thinking in an organized manner. ठीक है? What is important? I must be able to think in an organized manner. What are my options? ठीक है? As I told you, there are some conventional and non-conventional ways. I don't term it as conventional or non-conventional. I want to talk to you in a manner that is, number one, you can opt for a second degree or diploma in your course. And another is your job experience. Isn't it? But professional aspiration means it is not the rank or post or the result. Professional aspiration for the money. It is not the rank or post you are going to serve. It is not the rank or post you are going to serve. It is the actual job. Why actual job? কি করিস তুই? ডাক্তারি করি। আরে ডাক্তারি করিস তো অনেক কথা। করিস তো? না আমি অ্যাপেন্ডিক্স কাটি। না আমি ইউটেরাস কাটি। মানে কি? অ্যাপেন্ডিক্স কাটি মানে জেল সার্জারি। ইউটেরাস কাটি মানে গাইনোকোলজিস্ট সার্জারি। ঠিক আছে? আমি গুলি দিই। মানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি। ট্যাবলেট ক্যাপসুল এগুলো আমি দিই। ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে আমার পার্টিকুলার জব। আমি একটা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিশনার or আমি একটা টিচার। এটা কি হলো প্রফেশন or actually that is the প্রফেশন মানে কি এটা নয় যে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে ও কি বলে বর্তমান মেডিকেল কলেজে গাইনোকোলজি এইচইউ that is not the professional description. Professional description কাকে বলে what do you actually do to earn your living বলে না প্রফেশন কথাটা বলে না বুঝি আমি কোন পোস্ট হোল্ড করি সেটা আমার প্রফেশন আমি কি কাজ করি তোমার হয়ে কি তাকে বলে here we try to understand what is professional aspirations বলে professional aspiration কাকে বলে ওই জন্যই বললাম তো ব্যাংকের রিকভারি এজেন্ট মিউচুয়াল ফান্ডের কালেকশন এজেন্ট কথা ঠিক আছে by the time you pass by 2027 isn't it there will be a huge competition in the medical field there will be a huge competition almost every next person will be a doctor according to Indian principles for last 10 years this number of doctors should be per patient for this year this number of for this year and for the next 5 years or so you might see that they declare for every 500 people there should be one doctor ঠিক আছে কারাগারি মারামারি পেশেন্টের বিল অ্যাটাক করে তাদের কাছ থেকে পয়সা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন মারামারি এবং আনফেয়ার মিনস ইলিগাল মিনস আমাদের মধ্যে এসে ও একটা জায়গায় আরেকটা লোক আমরা পাঁচজন ডাক্তার যদি বসে যাই খাবো কি আর গায়ে দেবো হিন্দিতে একটা কথা আছে না তাহলে আমাদের we have to think for alternate professional aspirations. We must keep some alternate professional aspirations. What are they? Number one, first, other than this public health working job in government or the teaching job in both in government and private, and we can be running clinicians as government or in private. What are the options we have? Number one, first is
hospital administration. More lucrative job in the hospital administration. You can do an MBA course in hospital management and engage yourself in the hospital administration. It is খুব lucrative. Second is the medical journalism, medical writing and medical journalism. In the field of journalism, field is always expertise, and the people who has scientific knowledge and medical credentials, they always get the A over others because they come from social science background. বাকি যারা এই জার্নালিজমে আসে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ অথবা সোশ্যাল সায়েন্স পড়ে আসে, তাদের কি থাকে না, তাদের কিন্তু এই সায়েন্টিফিক নলেজটা থাকে না, ঠিক আছে, এই মেডিকেল ক্রেডেনশিয়াল এগুলো থাকে না, ঠিক আছে। সেই জন্য কি হয়, মেডিকেল জার্নালিজম যে জায়গাটা যেখানে আমরা মেডিকেল সাবজেক্ট নিয়ে এক্সপ্লেনেশন নিয়ে আমরা জার্নালিজমে দিই, আমরা ম্যানুস্ক্রিপ্ট রাইটার, উই ক্যান রাইট ম্যানুস্ক্রিপ্ট, মেডিকেল রিপোর্টস, meeting exams, teaching materials, patient education materials, and the video decks we can create as medical manuscript writer and medical writer. News articles we can write. There is a profession as a medical journalist. Third most interesting and demanding field is clinical medical forensic examiner. Clinical forensic medical examiner. ठीक है जी, forensic medicine में लोग एक और चीज जरा रिपोर्ट है, this is forensic report एक पता, ठीक है जी। तो there are jobs related to examining the living in relation to the forensic aspect, ठीक है जी। लिविंग पीपल जो আমাদের কারণে এক্সামিন করার প্রয়োজন হতে পারে, ঠিক আছে। একটা molested victim, একটা molested বা harass victim, তার কি ইনজুরি হয়েছে বা কি সিচুয়েশন আছে, তার ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল সিচুয়েশন কি আছে, এগুলো এক্সামিন করার জন্য আমাদের কি হয়, আমাদের এটাকে এক্সামিন করার দরকার হবে, ঠিক আছে। there is another job interesting and demanding in the field of clinical medical forensic examiner, and the forensic pathologist they examine the dead. Forensic pathologist examine the dead. All right, there is another subspecialty which is called forensic psychiatry. There is a subspecialty which is called forensic psychiatry. মানে কি, যারা criminal offenders isolated in jails, homes or custody, they suffer from injuries and mental health illness. So you are going to treat and handle those people. You can engage after passing MBBS. That is important. You can engage yourself in doing such thing after passing MBBS. Hello? আজকে করতে পারো না মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল রিসার্চ অ্যারেনা গুলো অ্যাটেন্ড করতে পারি, ঠিক আছে। পিপল হু আর এবল টু ডু অন হ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট on human body and its biological processes, able to collect medical data and analyze it are the medical researchers. Alright, they can be utilized in a focused version for the changing protocols of clinical approaches or treatment approach. আমি যেভাবে এতদিন ধরে একটা ডিজিজকে ভেবেছি, যেভাবে আমি তাকে অ্যাপ্রোচ করেছি এবং তার ট্রিটমেন্ট মডালিটিস ভেবেছি, সেই পুরো এন্টায়ার প্রসেসটাকে নতুন করে ভাবতে হলে আমায় কি করতে হবে, একটা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ, একটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের দরকার। সেই রিসার্চটা যখন পার্টিকুলার একটা কাজের জন্য, ঠিক আছে, ধরো ক্যান্সার রেডিওথেরাপি, এই পার্টিকুলার একটা রেজিম তৈরি করেছি, আমি একটা পার্টিকুলার ক্যান্সার রেডিওথেরাপিতে দিচ্ছি বা কেমোথেরাপি দিচ্ছি, আমি এটাকে চেঞ্জ করার জন্য আমাকে কি করতে হবে, একটা
ফোকাস রিসার্চ প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে। ঠিক আছে, এই ফোকাস রিসার্চ প্রজেক্টেই একমাত্র এই রেজিমটাকে চেঞ্জ করতে পারে বা এই থট প্রসেসটাকে চেঞ্জ করতে পারে যে এই জিনিসটাকে এইভাবে আমি চিকিৎসা করবো এই মলিকিউল দিয়ে আর এই ওয়েভ দিয়ে। ঠিক আছে, দ্য ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রোচ and the treatment modality means and treatment modality can be changed by this focused research in the field of biomedical research and pharmaceuticals. They need to develop newer molecules which we call medicines or drugs. They need this medical research. They will have it. There is a very good scope for the people after passing the MBBS in this field. হলো এটা করতে পারবে। ঠিক আছে, আরো কতগুলো ইভলভিং ফিল্ড আছে। ঠিক আছে, তার মধ্যে রয়েছে কি মেডিকো লিগাল অ্যাডভাইজার। কি আছে? মেডিকো লিগাল অ্যাডভাইজার। People are in high demand to describe the medical aspect of cases. ঠিক আছে, বিদেশে কি হয় জানিস? তোরা তো সবাই বিদেশের নাম শুনতে হয়। ঠিক আছে, এটা খোঁজা হয়। ঠিক আছে, ওদের দেশে কি হয় জানিস? একটা যদি এমার্জেন্সি কেস, ঠিক আছে, ওদের দেশে তো ঠিক আছে একটা নাম্বার আছে 911 কল করলো, ওদের দেশে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেল, হেলিকপ্টার পৌঁছে গেল, তো ওখানে গিয়ে কোথাও এটা যাবে। তুই যদি হেলিকপ্টারে যাস তোর পেছনে একটা গেট মেনে একটা কে যাবে, একটা ইন্স্যুরেন্সের লোক যাবে, আর তার পেছনে একটা লয়ার যাবে। তোরা আসলে এই কথাগুলো বোঝার মতো এখনো একুইপমেন্ট করে ডেভেলপ করে। বুঝতে পেরেছিস কি বললো? তো বুকে ব্যথা হয়েছে, 911 কল করলি, তোকে তুলে নেওয়ার জন্য হেলিকপ্টারে, তোকে একটা হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে, তোর পেছনে কে যাচ্ছে? একজন ইনসিওর, তার পেছনে কে যাচ্ছে? একজন লয়ার। হোয়াট ইজ দ্য সিনারিও? সিনারিও তো অনেক বেশি কস্টলি হবে সেই ট্রিটমেন্টটা। প্রথম হচ্ছে তুই যদি ওখানে যাওয়ার আগে তুই দেখাতে পারিস তোর ইন্স্যুরেন্সটা এত ভালো, আর মরে যাওয়ার আগে ঠিক আছে লাস্ট ডেটে একটা বলে যাচ্ছি এত টাকা ইন্স্যুরেন্স করছি, আমি পাইয়ে দেবো, তোকে তোর ফ্যামিলিকে আমি পাইয়ে দেবো, ঠিক আছে তুই শুধু আমাকে এত টাকা দিস বলে ওই শেষ সময় তোর দম বেরিয়ে যাচ্ছে, তোর দম বেরিয়ে যাচ্ছে, তোকে দিয়ে একটা হেভি অ্যামাউন্ট ইন্স্যুর করিয়ে দেবে। ঠিক আছে, হেভি অ্যামাউন্ট ইন্স্যুর করবে। পেছনে পেছে লয়ার ঢুকছে কি কেন লয়ার ঢুকছে? কারণ যে এই তো শেষ সময় তোকে কোন জায়গাটায় তোকে নেগলেক্ট করা হলো ও প্রতিবার করবে, তোর বাড়ির লোককে হেল্প করবে ইন কেস অফ ইউর ডিমাইজ, স্যাড ডিমাইজ। ঠিক আছে, তোকে কি করবে? কম্পেনসেশন পাইয়ে দেবে, তোর হয়ে কেস করবে। কাকে বোঝাচ্ছে? বাড়ির লোককে বা তোকে বোঝাচ্ছে। কেন ইমাজিন দিস? বুঝতে পারছিস তো? ঠিক আছে, so you can aspire for the job of medical legal advisor. ঠিক আছে, medical legal advisor to explain a case from clinical or medical angle. বুঝতে পেরেছিস? every পকেট করে যাবে রাজার জায়গা থেকে। ঠিক আছে, তুই তাকে অ্যাকাউন্ট করতে হবে, একদম তুই তাকে অ্যাকাউন্ট এই পকেট। ঠিক আছে, হলো আরেকটা জিনিস কি আছে যেটা খুব পপুলারিটি আছে, সেটা হচ্ছে তো ফিজিওথেরাপি এন্ড স্পোর্টস মেডিসিন। ঠিক আছে, রোজ আমরা ইউটিউবে ছবি দেখবো, হ্যাঁ অয়ন তো করলাম, হ্যাঁ রোজ আমরা ছবি দেখবো, হ্যাঁ অয়নের ছবি দেখবো, আমরা কোনদিন ধোনির সাথে দেখলাম, কোনদিন আমরা কি বলে রোহিত শর্মার সাথে দেখলাম, কেন ও ফিজিওথেরাপি স্পোর্টস মেডিসিন। এইদিকে আমরা রয় কৃষ্ণ তাদের সাথে ছবি দেখলাম। ঠিক আছে, ও অ্যাড দেবে, ও কি বলে ফ্যাশন ডিকটেট করবে, ঠিক আছে, পারফিউমারি ডিকটেট করবে। ঠিক আছে, আমার টপ টু বটম সব কিছুতেই অ্যাড দিতে পারে, সব কিছু ডিকটেট করবে। ঠিক আছে, দেয়ার ইজ অলসো লুক্রেটিভ জব ইন দ্য ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড স্পোর্টস মেডিসিন। ঠিক আছে, একটা জিনিস যেটা করতেই পারে
chairman always said he is very much fond of interpersonal. You have to judge yourself whether you have at a point in your life after passing this MBBS course, you need to understand whether you have business acumen or কি বললাম কথাটা বিজনেস অ্যাকিউমেন্ট ঠিক আছে মানে আমি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমার কত টাকা খরচ করার ক্যাপাবিলিটি আছে কত টাকা আমি ইনভেস্ট করার ক্যাপাবিলিটি রাখি এবং কোনো একটা ফিল্ডকে চুজ করার অ্যাকিউমেন্ট আমি রাখি আন্দাজ অ্যাকিউমেন্ট কথাটা মানে হচ্ছে আন্দাজ অ্যাকিউমেন্ট ঠিক আছে আমি রাখি এবং তার যে গেইন এন্ড লস সেটাকে আমি ডিউলি ওয়েট এন্ড ব্যালেন্স করে জানি এবং ইন কেস অফ এনি ড্যামেজ or setback whether I will be able to handle that damage and setback and proceed forward. This is called business activity. If I possess the business activity, I can start my own business in the field of medicine regarding anything. Diagnostics, imaging, pathology, entire diagnostic center as far as I can serve for people. Okay? Private conglomeration of private clinic which is now called nursing home. Like anything. I can engage myself. আমার একদম কিছু করলাম না একটাও ক্লাস 8 পাস করা ছেলে মেয়েও রাখলাম না অথচ আমি একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালাই করা যায় শুধু একটা কম্পিউটার নিয়ে বসলাম ঠিক আছে লোকের নাম দাম নিয়ে করলাম ঠিক আছে ওখানে আমি একটা রিপোর্টের একটা ফরম্যাট তৈরি করে রেখেছি সেই ফরম্যাটে শুধু নাম দাম করলাম আর এর একটা আইডিয়া একটা বই নিয়ে রেখেছি যে এই নেটে থাকে ওই নেটকে আমি ছাপিয়ে দিলাম দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম সেটাও So this is called interpersonal. Okay, because each and every aspect and direction of growth and expansion will depend according to my thoughts. I mean, you can invest for পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে আমার উপরে that is interpersonal. বুঝলেন কি হলো বুঝে গেল I can aspire for doing another things. I can for my growth and final to achieve final definition. As we understand after passing the MBBS, we understand that it is not the final qualification for my quality of aspiration. MBBS pass করাটা আমার final qualification হবে না। তুই বিয়ে করতে পারবি না। তুই করে দে আমার কথা শুনে ছেলেরা দেখিস MBBS পাস করে বিয়ে করতে পারিস না। পারবি না। ওকে ইভেন তোর যদি একটা মেডিকেল মানে পারফেক্টে আছে এমন যদি কেউ ঠিক আছে জেন্ডার নেক্সট হয় বিয়ে করবে না MBBS পাস প্রবলেম করবে কি যতক্ষণ তুই কোনো রোজগারের জায়গায় নিজেকে ইনভলভ করতে পারবি ঠিক আছে আমি চাই আমি আমাদের সময় হতো ওকে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে বিয়ে করে দিই এখন পারবি স্পেশালি তোর যদি কাউন্টার পার্ট একটা মেডিকেল প্রফেশনের হয় কিছুতেই পারবি কোনো চান্স নেই করে দেখা যাবে ওকে ঠিক আছে বলে না বিয়ে করার মতো পারবি না ঠিক আছে চাপে পড়ে যাবে সিমিলারলি একটা শুনেন সিমিলারলি একটা ফিমেল যদি একটা ইংলিশ কোর্স করতে থাকে আর জেন্ডার নিয়ে যদি কোনো কিছুতে ইনভলভ থাকে ঠিক আছে ফিমেলটাও ডিসাইড করতে পারবে আমি নিজেকে কোনো একটা জায়গায় না দেখে আমি কি বলতে জেন্ডার নেক্সট যেতে চলে যাবো আমার পার্থক্য শেষটা পারবি বিকজ থিং ইজ দ্যাট the medical graduate definition as it is defined by your MBBS course is not the final qualification are going to achieve. কথাটা বুঝতে পারিস না বুঝিস না হ্যাঁ বুঝিস না বুঝলি তো জেন্ডার নেক্সট
করা যায় কিনা বুঝতে পারবে, বিশ্বাস করতে পারবে, আর তুইও নিজের উপর কনফিডেন্ট হতে পারবে। ঠিক আছে? প্রভাব হয়ে যাবে না? একটু দুটো পয়সা হোক, ঠিক আছে? একটা গেল, একদম ফাইনাল কম্বিনেশন কি? সো উই মাইট aspire for doing some other courses related to কি কোর্স করতে পারি to grow myself to achieve another growth expansion কি কোর্স করতে পারি। thing is that plenty of courses of actual value, real value, ঠিক আছে, যেগুলো কিন্তু আফটার এমবিবিএস আমরা করতে পারি। একটা তো আমরা সবাই all of we know for PG degree diploma, isn't it? All of we know for doing a PG degree diploma, and again some of you may aspire in doing so in the abroad, ठीक है, to rule over a higher and larger space, right? Higher degree diploma ये पूरा आस्ते पड़ेगा, all of we think like this. All right, all of we think like this. But at the same time, we have some very attractive alternative course in relation to the MBBS course, which we can apply for in succession. What are those? Biomedical engineering, biotechnology, and biological sciences, এগুলোর উপর মাস্টার্স করা হচ্ছে আমাদের যে ইন্টিগ্রেটেড অফ টেকনোলজিগুলো আছে, ঠিক আছে, তারা করে, ঠিক আছে। শুধু এই যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা বায়োটেকনোলজি বা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের উপরই মাস্টার্স হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কতগুলো জিনিসের উপরে মাস্টার্স হয়, ঠিক আছে। আজকে শব্দগুলো শুনে না, পরে ওগুলো এক্সপ্লেনেশন গুলো শুনে, ঠিক আছে। মাস্টার্স ইন রিকম্বিনেন্ট বিওটেক ডিএনএ টেকনোলজি, শব্দগুলো শুনে না, শব্দ মানে একদিনে বুঝবি না, ঠিক আছে। সো মাস্টার্স ইন রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি, মাস্টার্স ইন বায়োসেন্সর টেকনোলজি। বায়োসেন্সর মানে বুঝে গেল? এই যে এখন কোভিড হওয়ার পরে এখানে একটা মেশিন দিয়ে এর উপর ধরলো, তো জ্বর আছে কিনা বোঝার জন্য দিস আর ইনস্ট্রুমেন্টস, হাতে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য একটা জায়গার উপর বুড়ো বুড়ো ঠেকাস, ঠিক আছে, দিস আর বায়োসেন্সর, ঠিক আছে। সো মাস্টার্স ইন বায়োসেন্সর টেকনোলজি, মাস্টার্স ইন ইমিউনোটেকনোলজি, মাস্টার্স ইন স্টেম সেল টেকনোলজি। স্টেম সেল জানিস কাকে বলে? হ্যাঁ, আইডিয়া আছে স্টেম সেল কাকে বলে? আচ্ছা বলে। সো মাস্টার্স ইন স্টেম সেল টেকনোলজি, ঠিক আছে। মাস্টার্স ইন ট্রানজিশনাল মেডিসিন। ট্রানজিশনাল মেডিসিন কাকে বলে? না, ঠিক আছে, মলিকুলার মেডিসিন, ট্রানজিশনাল মেডিসিন। প্রফেশনাল অ্যাসপেক্টে আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে টু বি আ পারসন, ঠিক আছে, ইন অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন এন্ড অর্গান ডোনেশন পার্সোনালিটি হিসেবে কাজ করে। মানে কি, ঠিক আছে, তুই জানিস কারোর একটা কিডনি দরকার, এবার তুই একটা কিডনি খুঁজে বার করবি, কার কাছে আমি একটা কিডনি ঝেড়ে দেবো, কার কাছে একটা কিডনি ঝেড়ে দেবো, ঠিক আছে। বাদ করলে তোর কাজ কি, এই কাজ সে তোর কাছে আসবে, ঠিক আছে, সেটা তুই জানি, আর তুই নিজে তোর এজেন্ট দিয়ে কি করলি, তার কাছে একটা কিডনি পাওয়া যাবে, তাকে ধরে আনবি, ঠিক আছে। তারপরে তুই একটা জায়গায় সাইড ঠিক করলি, যেখানে সার্জেনদের সাথে ইয়াসে করলি, করে অপারেশনটা করলি, করে একটু বালু দিয়ে ওকে করে দিলি, আর তুই যা কিডনি খাবি কিডনিটা দিয়ে দিলি, ঠিক আছে। এরকম কিডনি হয়, লাভ এখন সব কিছু হয়, হার্টও হচ্ছে, ঠিক আছে, কোনো কিছুতে অভাব নেই বাবা। চামড়া হয়, চামড়া ঠিক আছে, স্কিন ডোনেট করা যায়, হ্যাঁ, কিছুদিন পরে নেই সঙ্গে হেয়ার সঙ্গে সব কিছু ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়। সুতরাং তোদের মানে ডোনেশনের কি বলে ট্রান্সপ্লান্টেশনের যে চক্রটা, আমি চক্রই বললাম, ঠিক আছে, সেখানে ভেরি লুক্রেটিভ, প্রচুর পয়সার আলাদা মুভমেন্ট আছে, ঠিক আছে। যত বড় ক্লায়েন্ট, ঠিক আছে, এখানকার ক্লায়েন্টটা কত পয়সা দেবে, তুমি ইউনাইটেড স্টেটস, ইউনাইটেড কিংডম, এখানকার রাজা ধরতে পারি, হ্যাঁ,
will earn a huge amount of marks. So there is also a prospect. I mean, very expanding field in the field of organ donation and organ transplantation. ঠিক আছে আরেকটা জিনিস আছে যেটাকে আমরা মলিকুলার ইমেজিং বলি বা ইমেজ গ্যারান্টি বলি ঠিক আছে সেখানেও মলিকুলার ইমেজিং এর উপরও কিন্তু মাস্টার্স করা যায় মলিকুলার ইমেজিং এর উপর মাস্টার্স করা যায় ঠিক আছে আমার যতদূর মনে আছে অ্যারাউন্ড 16 ইয়ে আছে এগুলোতে তো মাস্টার্স করা যায় প্রয়োজন হলে পরে আমাকে ইমেজ করি আমি 1 বাই 1 তোদের বলে দেব ঠিক আছে কি কি জিনিসের উপর মাস্টার্স করা তাহলে প্রফেশনাল এমবিবিএস কমপ্লিট করলাম ঠিক আছে ইন্টার্নশিপ করার পর আমার প্রফেশনাল এমবিবিএস কোর্স শেষ হলো ঠিক আছে করতে করতে আমি কি ভাবলাম যে আমি ফার্স্ট টু ডিসাইড আমরা তো সবাই লং ফর ডিগ্রি ডিপ্লোমা কোর্স ঠিক আছে বাপের পয়সায় বললাম বা প্যারেন্টসের গার্ডিয়ানদের এদির উপর ডিপেন্ড করে বা নিজেরা যেটুকু ইন্টার্নশিপে আর্ন করলো সেটাকে যদি একটু সেভ করে রাখি তাহলে এবল টু ফুয়েল আওয়ার অ্যাসপিরেশন ফর দ্য নেক্সট ডে এবার 1 বছর 2 বছর 3 বছর পিজি নেই দিলি ঠিক আছে আই বিলিভ অল অফ ইউ be able to qualify in one or the other stipulated courses offered by you or academic courses and you will flourish in that field. If not, you have this much of options in front of you to grow for. Alright. Congratulations. Thank you. And okay of good wishes towards your future. This is Thank you. I guess I scored highest. So Principal Sir, it was as we have already completed the points or all the classes as per NMC requirements. So all the classes are over. So now we had given the students a feedback form which class they liked most. And among this, it was Introduction to SLC by you and President Sir, then Telehealth Digital Health by Oyo Chakraborty Sir, Introduction to UG Medical Research, my topic, then History of Medicine, Dr. Nandita Basu, Alternative System of Medicine, Dr. Minal Kanti Ghosh, Role of IMG by Dr. Pradeep Kundu Sir, Dr. Somit Hazra Sir, Dr. Amit Dutta Sir. These were the topics. So Introduction to UG Medical Research, that was my topic. It got the highest vote, 55 out of 66. And second is, can you see? It is 47, History of Medicine by Dr. Nandita Basu. Okay, thank you. Anyway, I will share the result with you again. And I repeatedly told you that be honest in rating this. And any one of you, if remaining, please do the vote as early as possible so that we can get the accurate result. So we are voting with 66 responses. Okay, so right now we are at the end of our orientation program, but I had told you that we have a special session today. We have our guest professor, Dr. Subroto Chatterjee sir. He is over here. He is professor and head of the Department of Physiology, JNM Hospital and Medical College, Kalyani. And he will be talking or he will be delivering a speech to you on future of medicine and spirituality and ethics in medicine. Over to you, sir. I request sir to come up on the stage. Okay, before that, Principal sir would like to talk. The thing is that it is fine your response towards the different classes, but it depends on what? It depends on the topic. It depends on the teacher and your life. Okay, so I want the average liking of today's study, today's learning.
average one. Everybody is happy today's teaching. Fine. Now you will get a new Professor Dr. Shubhrato Chattopadhyay. He has also some book that will be discussed later. But before that, he is going to give you the lecture on what? You have heard it right now. Cable way. Medicine, spirituality. There is some debated subjects than usual. But it is inside, all subject inside the rim of this aspect. All subjects you read, all are inside the rim of this subject, the idea you have. So I think you will enjoy the class and will respond something. Please, Dr. Chattopadhyay, I request now. At the outset, let me express my sincere thanks and gratitude to the organizers, including Professor Dr. Gautam Narayan Sarkar, Principal of this institution, who invited me to be over here and share my thoughts and ideas with you. And before I start this, I would urge you to two things. One, it will be interactive discussion more rather than one-way traffic of lecturing. Second is that I would urge you not to remember that the principal and your faculty member is sitting over there. The reason is that we are different persons in different contexts, and I would like to reach your heart as best as I can, and I would like to hear your feedback, opinion, discussions fearlessly, without any hesitation, so that I get to know you more than anything else. Okay? How many of you do not understand Bengali? এখানে বাংলা বুঝতে পারে না কে আছে? ওয়ান। একদমই বুঝতে পারো না কিন্তু একটু বলো। থোড়া থোড়া। Good. The reason I am saying that I will come to you. The last bench, could you please sit over here? The last bench. Come in front of me. 1, 2, 3, 4, 5. The last bench. Could you please sit over here? That's why I asked not to record this part. Okay. তোমরা সামনে একটু চলে আসতে পারবে? Education is the manifestation of the perfection already in man. Then what is the purpose of the structure, curriculum, etc. Because perfection you already have. The job of education is to manifest this perfection. And presentation today is for tomorrow's doctors and introduction to medicine. Here, what does medicine stand for? Both academic medicine, non-academic medicine, etc. And my background is that I did MBBS from Calcutta Medical College, MD in physiology from Aligarh Muslim University. Then I did doctoral and postdoctoral studies in the US, came back to India and was shocked by some incidents which forced me to think about the necessity of philosophy and ethics in medicine. At that time, until today, there is not much scope for studying philosophy and ethics in medicine. So I have strong interest in interdisciplinary studies, medicine, philosophy, spirituality, ethics, which I would like to share with you. With this humble background,
let's start with our guiding questions. What are the pillars of academic medicine? What are the issues pertinent to patient care, medical education and medical research that are important but rarely addressed, and where should we go from here? We live in very interesting times, and the interesting times, the kind of description, wonderful description is there in Charles Dickens' A Tale of Two Cities. And it starts with the what? Meaning the paradox. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It is the spring of hope, it was the winter of despair. We had everything before us, we had nothing before us. We were all going direct to heaven, we were all going direct the other way. In short, the period was so far like the present period. It was the best of times, it was the worst of times. Charles Dickens said, in A Tale of Two Cities, in many ways, this is also applicable today. So let's start with the academic medicine, and then this metaphor of best of times and worst of times we will discuss. Now, medical education, what it is all about? Medical education is what to teach and how. আমরা কি শেখাবো এবং কেমন করে শেখাবো? মেডিকেল রিসার্চ কি নিয়ে রিসার্চ করব, কেমন করে রিসার্চ করব? What research and how? Patient care, how to cure, heal and comfort the patient. This is all about medicine, particularly the academic medicine. Academic medicine means setting of medical college. There are nursing homes, private hospitals. There you get mostly patient care, not much medical research, not much medical education. So academic medicine, particularly which is concerned with the medical colleges, these are the three aspects. As we have already discussed, it is one of the three pillars of academic medicine. Now here is your role and our satisfaction. It's good that I was not part of the evaluation. It was good because then I will not be attentive to the evaluation part. Quality of medical education depends on or reflective of quality of medical graduates. And this is reflective of any state, any university, any institution that whenever you say, think, for example, I am not just glamorizing, but I am saying, he comes from AIMS. There is one private hospital in West Bengal, and they advertise with the broad headlines in the newspaper. All our doctors are trained in AIMS New Delhi. Right? What is that hospital? Anyway, some hospital. And I was thinking, why they do that? They do that there is a kind of brand value. And that brand value is created over a period of time. So this institution to a great extent will depend upon you and how you take medical education, how you take your life and your studies, and the way you perform, the way you behave, even after coming out of this institution. And medical education is both global and local issues. Why is it the case? Think about the situation of COVID pandemic. The virus evolved in China, whether by accident or by conspiracy, deliberate, I can say. And within months, if not weeks, it spread to all parts of the world. Right? And now we have to think about how best we can manage about the pandemic in, for example, the setting of Holpur. So the disease developed in China, spread all over the world,
vaccine is being, research is going on and vaccine is being produced and coming, and now we have to deliver the healthcare benefits to your population in Bolpur or the district of Birpur, global and local. You will be living in a time when you have to deal with both the issues. And science meets philosophy and ethics in medical education that we will touch upon just in a while. There are some inherent issues which I find very interesting. Interesting in the sense that there is a dilemma or you can say inherent limitation. And the first thing is this: tomorrow's doctors. You are tomorrow's doctors. You are tomorrow's doctors. They are being produced today. At the present, using the knowledge which was produced yesterday. How it can be done? ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি? এই যে পড়াশোনাটা আমরা করব, যে বইপত্র খাতাপত্র ইত্যাদি সমস্ত, এই নলেজটা তৈরি হয়ে গেছে অতীতে। এবার অতীতের নলেজ এখন আমরা পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসবো, যেটা তুমি কেন ব্যবহার করবে ভবিষ্যতে। এটাই তো একটা গন্ডগোলের ব্যাপার। আমাদের সময় তো কোভিড ছিল না। আমরা তো স্কুলে, কলেজে, মেডিকেল কলেজে কমিউনিটি মেডিসিনে, স্টাডিজ ফ্রম কমিউনিটি মেডিসিন, আমরা তো কোভিড পড়িনি। কিন্তু এখন ডাক্তারদের তো কোভিড ট্যাকেল করতে হচ্ছে, তাই তো? তাহলে কি জিনিসটা আমাদের এই ফ্যালাসিটা আমাদের ট্যাকেল করতে পারবে সেটা আমি আসছি। মেডিসিন both an art and science, এই জিনিসটা একটু বোঝার দরকার আছে। আমরা মেডিসিনটাকে মেডিকেল সায়েন্স বলি, এটা সায়েন্স ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি এডুকেশনে দিস ইজ সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, দিস ইজ মেডিসিন ফ্যাকাল্টি, দিস ইজ আর্টস ফ্যাকাল্টি, দিস ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি, এইরকম সব ভাগ আছে। কিন্তু মেডিসিন যদিও সায়েন্স, কিন্তু এটা হিস্টোরিক্যালি এটাকে বলা হয় আর্ট অফ হিলিং। এই আর্টটা কোথায় সেটা আরেকটু পরেই আসবে। এবং নোশনস অফ গুড ডক্টর এন্ড সাকসেস, তোমরা সবাই ভালো ডাক্তার হতে চাও, এসেছো। একজন কেউ আছে যে বাজে ডাক্তার হতে চায়? হাত তোলো, আছে কেউ? এবার ভালো ডাক্তার বলতে কি বোঝায়? ভালো ডাক্তার বলতে কি বোঝায়? এক একজন এক এক রকম বোঝে, এবং এটা নিয়ে গবেষণাও হচ্ছে। আমি গবেষণায় দু একটা জিনিস উল্লেখ করবো। যেটা বলবো সেটা হলো যে ভালো ডাক্তার যাই বলা হোক না কেন, কতগুলো কমন জিনিস, এটা কতগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে আরোপ করি। তারপরে কি সাকসেসফুল ডাক্তার, ব্যর্থ ডাক্তার কেউ হতে চায়? আমার জানা নেই। সবাই সাকসেসফুল হতে চায়। এবার সাকসেসফুল হওয়ার মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাকসেস? এই জিনিসগুলো সব যে মেডিকেল এডুকেশনে কভার করা হবে তা নয়, এবং সেখানে কিছু লিমিটেশন আমাদের আছে। উই আর টুয়ার্ডস ইমপ্রুভমেন্ট বাট নট ইয়েট। এবং সেগুলো এমন যে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স নিউ দিল্লি ফিজিওলজি প্রফেসর হেড, হি ওয়াজ দ্য টপার। He was the topper in final MBBS, chose physiology for medical education and research, and they wrote a book. And he said that actually, আমাদের যেটা হয় সেটা হলো যে মেডিকেল এডুকেশনে আমরা সমস্ত কিছু কভার করতে পারি না, কারণ there are so many things to teach, there are so many things to learn, and time is limited. আমার ফিজিওলজি পড়ানো, গবেষণা ইত্যাদি কাজ, এবং এইটা আমার একটা দুঃখই বলতে পারো যে আমাদের আগে ছিল 2 বছর, তারপরে হলো 1.5 বছর, তারপরে হলো 1 বছর, কার্যতটা 9 মাস দাঁড়ায়। এই 9 মাসে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আমরা কভারই করতে পারি না। এবং পরবর্তীকালে যে তারাতে আমাকে এক ছাত্র খুব ভালো বলেছিল, সে বলেছিল স্যার একটা জিনিস নিয়ে যে ভাববো বেশি করে তারও সময় নেই, পরের দিনে ক্লাস, টেস্ট, পরীক্ষা ইত্যাদি। তো যাই হোক, এইগুলো আমরা আসবে। তো গুড ডাক্তার আর সাকসেসফুল ডাক্তার, সাকসেস, এইটা আমাদের সকলেরই ধারণা আছে।
কিন্তু এই ধারণাগুলোকে খুব স্পষ্ট করে নিতে হবে ভবিষ্যতের জন্য এবং নিজেদের ভালোর জন্য। এবার ইনহেরেন্ট ইস্যুর জন্য কি করা দরকার? Tomorrow's doctors are being produced today using the knowledge of yesterday. Importance of lifelong learning. এইটা বুঝতে হবে। তার মানে হচ্ছে এখন পরীক্ষা দিয়ে এলাম, পাস করলাম, ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফার্স্ট প্রফেশনাল, সেকেন্ড প্রফেশনাল, থার্ড প্রফেশনাল হয়ে গেল, ডাক্তার ডিগ্রিটা পেয়ে গেলাম না। পোস্ট গ্রাজুয়েশন করি বা না করি, পড়ার প্রবণতাটাই বেশি। তারপরে যে পড়াশোনা থেমে গেল তা না, এই লাইফ লং লার্নিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই লাইফ লং লার্নিংটার সাথে যুক্ত হচ্ছে তুমি কোন জিনিসটা দীর্ঘদিন ধরে কেউ বলুক বা না বলুক করবে, যেটা তোমার ভালো লাগে, তাই না? যেটা তুমি ভালোবাসো। এইখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জয় অফ লার্নিং। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমাদের মেডিকেল এডুকেশন সিস্টেমে আমি ছেলেদের স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করি যে জয় অফ লার্নিংটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু রিডিসকভার ওয়ান্স অ্যান্ড ওভার এগেইন। কারণ জয় অফ লার্নিংটা আমাদের চাপা পড়ে যায় না। কিন্তু লাইফ লং লার্নিং এর ইম্পর্টেন্সটা এটাই যে আমি যদি এখন লাইফ লং লার্নিং না থাকলে কোভিড প্যান্ডেমিক হচ্ছে আমাদের আগ্রহ সহকারে কোভিড জানতে হবে, করতে হবে, তা না হলে আই ক্যানট প্র্যাকটিস মেডিসিন সাকসেসফুলি অর মিনিংফুলি। মেডিসিন বোথ এন আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স। আর্ট অ্যান্ড সায়েন্সের ইম্পর্টেন্সটা কোথায়? আমাদের মেডিকেল এডুকেশন সিস্টেমে তরুণী চিকিৎসক হওয়ার জন্য কি করণীয় সেটা নেই। এটা ওয়েস্টার্ন মেডিকেল স্টুডেন্ট কিছু জায়গাতে আছে, সব জায়গাতে নেই, কিন্তু আলোচনা মেডিকেল এডুকেশন। সো নেভার টু ফরগেট কম্প্যাশন এন্ড কমিউনিকেশন। কম্প্যাশন এন্ড কমিউনিকেশন মানে কম্প্যাশন মানে হচ্ছে করুণা মানেটা এখন বাংলাতে অন্যরকম হয়ে গেছে। রোগীর প্রতি দরদ এবং সেই অনুসারে ব্যবহার। তোমাদের যে কোনো আত্মীয় স্বজন যারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চিকিৎসা করতে যায়, ফর এক্সাম্পল ভেলো কথা জিজ্ঞাসা করো, আমি আমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তোমরা কেন যাও? আমাকে অধিকাংশ লোক বলেছে ওখানকার ডাক্তারদের ব্যবহারটা খুব ভালো। কেউ বলেনি ওখানকার ডাক্তাররা বেশি নম্বর পায়, কেউ বলেনি ওখানকার ডাক্তাররা বেশি জানে, যেটা বলেছে ওদের ব্যবহার খুব ভালো। এবং আরেকটা যেটা হয় যে সেটা হলো যে পেশেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা। আমি যেহেতু প্র্যাকটিস করি না এবং বেশি সেন্সে আছি, আমার একটা অদ্ভুত মজার জিনিস লাগে, সেটা হলো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করবে যে বলুন এটা কি ওষুধ, কতবার খেতে হবে, কি তার মানে সেই ডাক্তারের সময় হয়নি এটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া, তাই তো সব দিয়েছে। এই কম্প্যাশনের কমিউনিকেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আর্ট অ্যান্ড সায়েন্সের কম্বিনেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা হচ্ছে নোশনস অফ গুড ডক্টর অ্যান্ড সাকসেস। এই জিনিসটা, এই যে সাকসেস বলতে কি বোঝায়, এটা সায়েন্স ঠিক বলে দেয়। ভালো ডাক্তার বলতে ভালো জিনিসটা এটা সায়েন্স ঠিক বলে দেয় না। এই জন্য স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে সেটা কিনা পরের আলোচনা। এটাই হচ্ছে প্রযুক্তির সমস্যা। এটা স্যারও বলবেন, উনিও বলবেন, এটা খুব একটা বেশ লক্ষণীয় বিষয়। সেটা হলো যে বেস্ট মেডিকেল স্টুডেন্টস are not necessarily best doctors. মেডিকেল এডুকেশনটা এমন, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনটা এমন, সবচেয়ে ভালো ছাত্ররাই যে সবচেয়ে ভালো ডাক্তার হয় তা নয়। কেন? এটা নিয়েও গবেষণা হচ্ছে। একটা জিনিস যেটা দেখা গেছে মেডিকেল এডুকেশনে, পার্টিকুলারলি এই পিরিয়ডটায়, performance in the pre-medical sciences is inversely associated with many of the personal non-cognitive qualities so central to the art of medicine. মানে যেটা হয় সেটা হলো যে আমাদের বেসিক মেডিকেল সায়েন্স আমরা যখন জোর দিই
তখন কিছু কিছু কোয়ালিটি যেটা কালটিভেট করা দরকার কিন্তু সেটা উপেক্ষিত হয়, এবং যার জন্য দেখা যায় যে মেডিকেল এডুকেশনের প্রসেসে এমন কিছু জিনিস ঘটেছে যে সেই মেডিকেল এডুকেশনে আসার আগে যে মানুষটা ছিল আর পাশ করে যখন বেরোচ্ছে, দুটো মানুষের মনোজগতে একটা সাংঘাতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেটা কিরকম? এই স্টাডিটা যদি সম্ভব হয় তোমরা নোট করে নাও এবং পরবর্তীকালে পড়ে নিও ভালো করে, এটা সকলের জানা দরকার। Is there hardening of the heart during medical school? Medical school মানে হচ্ছে আমেরিকাতে মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল স্কুল বলা হয়, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল। এবং সেটা যেখানে দেখা যাচ্ছে সেটা হলো the qualities, aspirations, hope, dream, altruism, পরোপকার, জনসেবা ইত্যাদি ইত্যাদি, এই যে কোয়ালিটি গুলো দেখা যাচ্ছে যে মেডিকেল এডুকেশনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ছাত্রছাত্রীদের কমে যাচ্ছে। আমরা তো সেটা চাই না, তাহলে বলছে এটা বলছে এখানে না, মানে এই শুধু এখানে না, এটা বাইরে বলছে। আমাদের দেশে গবেষণাটা হয়নি, বলেও একই ছবি পাওয়া যায়। এবার আমার যেটা বলার সেটা হলো অন্যরকম। সেটা আমি আমার নিজের কলেজে বলেছি এবং তোমাদের বলছি, তোমাদের রেগুলার ক্লাসটা শুরু হবে সোমবার, তাই তো? আমি প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, ওনার সম্মতি নিয়েই বলছি, তোমরা প্রত্যেকে একটা ডায়েরি মতন ধরো রাখলে। আমাদের সময় এটা বলে দেওয়ার কেউ ছিল না। ডায়েরিতে প্রথম দিন থেকে একেবারে শেষ দিন অবধি প্রত্যেক দিন অভিজ্ঞতাটা 2-4 লাইন হলেও লিখবে। আজকে এই হয়েছে, আজকে এই হয়েছে, এটা ভালো লেগেছে, এটা ভালো লাগেনি ইত্যাদি। এটা কেন বলছি? এটা যখন সবাই যে করবে তা না, সবাই যে ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু যারা ধরে রাখতে পারবে তারা নিজেদের দুটো জিনিস হবে, একটা গবেষণা করতে পারে আর একটা করতে পারে যে নিজেদের যে মনোজগতের পরিবর্তন খুব অবাক হয়ে ভেবে দেখতে হয়, আচ্ছা আমি এরকমই ভাবতাম, কিন্তু এইটা গুরুত্বপূর্ণ, নিজেকেও জানা। আর একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো এই যে, সেটা আমি মানে পরবর্তীকালে বলবো যে ডাক্তারদের কিছু সমস্যা আছে যেটা আমরা আলোচনা করি না, আমি সেটা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। একটা কারণেই করবো যে সেটা হলো at this end of life I don't have anything else except doing my level best as I can to do something good for future generations. ওইটা তোমাদেরকে আমি একটা মানে নেক্সট ক্লাসে আলোচনাটা আরো ডিটেইলসে হবে। এই যে নোশন অফ সাকসেস, এই নোশন অফ সাকসেসটা একটা দেখো, সাকসেসটা রাইট ওয়ে নট দ্য করাপ্ট ওয়ে। এটা রাস্তাতে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে বলতে হচ্ছে মানুষকে, সাইনবোর্ড অফ মোরালি ব্যাংকরাপ্ট সোসাইটি, তার না বলে রাস্তার মানুষকে একটা এরকম বিলবোর্ডের মাধ্যমে বলতে হবে। তার কারণ হচ্ছে এই সাকসেসে আমরা করাপ্ট ওয়ে আর রাইট ওয়ে পার্থক্যটা অনেক সময় ভুলে যাই, তাই তো? প্রফেসর কার্নেলিয়াস উনি একজন ডাক্তার এবং ফিলোসফার। ওনার একটা বই আছে হোয়াইট কোট ব্ল্যাক অ্যাক্ট, অ্যাডভেঞ্চারস অন দ্য ডার্ক সাইড অফ মেডিসিন। এইটা নিয়ে উনি একটা বই লিখেছেন। এটা লিখেছেন একটাই কারণে যে ডাক্তারদের ব্যাপারটা অনেক সময় এইরকম হয়, সেটা হলো যে ধরো নিজেদের সংসারের কাহিনী বা দুঃখের কাহিনীকে আমরা মাইকে বলি তো না, গর্ব করে বলি না, ভালো জিনিসই বলার চেষ্টা করি। কারণ ডাক্তারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাই আছে। উনি বলেছেন তার কারণটা হলো যে যদি শোধরানো যায় এবং শোধরানোর চেষ্টায় এই অ্যাডভেঞ্চারস অন দ্য ডার্ক সাইড অফ মেডিসিনে উনি ডাক্তারদের এইবার ডাক্তারি প্রফেশনের যে ইনক্রিডিয়েন্ট কিছু প্রবলেম এসে গেছে এই যুগে সেগুলো আলোচনা করেছেন। যদি সময় কখনো করো এবং বুঝতে পারবে যে কেন, এবং
অনেক কিছু জিনিস এইগুলো মানে আমাদের দেশেও আছে প্রাসঙ্গিক, তোমাদের কিন্তু এগুলো অনেক বেশি হ্যান্ডেল করতে হবে। আমাদের সময় এটা ছিল না যে আমি কি প্রেসক্রিপশন লিখছি সেটা গুগল বা ইন্টারনেটে কেউ যাচাই করে নিতে পারে। এখন একটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন একজন যে কোনো মানুষ এখন যাচাই করে নিয়ে বলতে পারে, আচ্ছা আপনি এই ওষুধটা কেন দিয়েছেন না দিয়েছেন তার জন্য কনজিউমার ফোরাম পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, অনেক সাবধান হওয়ার দরকারটা এই করেছে যে আমরা এই লস্ট ফেথ এন্ড ট্রাস্ট, রোগীদের যে আমাদের ইয়েটা ছিল, আমাদের ডাক্তারদের ওপর যে শ্রদ্ধা বিশ্বাসটা ছিল, উই হ্যাভ লস্ট দ্যাট পার্ট। যার জন্য তোমাদের কাজটা আরো বেশি হবে। আমার পরিষ্কার মনে আছে ছোটবেলাতে আমাদের এরকম বলে তুমি তো ডাক্তার নয় ভগবান, ঠিক এই কথা বলতো, ডাক্তার তো নয় ভগবান। আমি নিজের চোখে স্যার শুনেছি, নিজের চোখে না মানে দেখেছি এবং শুনেছি। লর্ড বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে আমরা একসঙ্গে ছিলাম, সেখানে চায়ের দোকানে বলছি ডাক্তার তো নয় টাকা। এবার এটাই প্রশ্ন যে ভগবান হওয়ার জন্য মেডিকেল কলেজে ঢুকেছিল, সেই ডাকাতটা হচ্ছে কেমন? আমার এটাই প্রশ্ন, এটাই আমি তোমাদেরকে মানে ভেতরে রাখতে বলবো এবং না পারাতে বলবো। ডক্টর, ডিড ইউ লুজ ইউর সোল? এটা ওথ বিট্রে, ওথ নিয়ে এখন বিতর্কটা হয়তো জানো, আমি ওটা নিয়ে যাচ্ছি না। In US, doctors have been involved with the torture of inmates. এবং আমাদের দেশেও হয় না তারা টর্চারের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের ভূমিকা, যেটা আমার নিজে মানে একেবারে ভুক্তভোগীর কাছ থেকে শোনা, সেটা হলো যে কিডনি বাজার। সাউথ ইন্ডিয়াতে এটা খুব এক সময় ছিল, এখন কমেছে কিন্তু পুরোটা যায়নি। কিডনি বাজারে যেটা হয় সেটা হলো যে the kidneys are stolen, basically stolen from poor people, and who are involved in this all this? Kidney transplant যিনি করেন তিনি very skilled, very efficient, good surgeon, তার মানে নলেজে তার কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, এবং সেখান থেকে নার্সিং হোম ম্যানেজমেন্ট, হসপিটাল এবং পেশেন্ট, এই যে পুরো সিস্টেমটা চলছে, সবাই অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কিন্তু মানুষের কিডনি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এটা দেখা যাচ্ছে যে সব লোক একসাথে গ্রামে দেখাচ্ছে দেখুন আমাদের এইভাবে নিয়ে নেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। এখনো কি হয় না ভারতবর্ষে? অবশ্যই কিছু কিছু জায়গায় এখনো হয়। এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ইম্পর্টেন্সটা কোথায়। সায়েন্সের সাথে ওই জিনিসগুলো না থাকলে কেন হবে না। এবার ভালো ডাক্তার প্রশ্ন, হোয়াট ইজ এ গুড ডাক্তার? ভালো ডাক্তার বলতে কি বোঝায়? তোমাদের প্রত্যেকেরই ধারণা আছে, একটা ডায়েরিতে লিখবে যে আমি ভালো ডাক্তার বলতে আমি এইগুলো বুঝি। কারণ ভালো ডাক্তার আর ইন্ডিয়ান মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটের এই জিনিসগুলো জানতে হবে, সেটা বলা আছে। কিন্তু সোসাইটির চোখে, নিজের চোখে, পরিবারের চোখে ভালো ডাক্তার বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় সেই গবেষণা এখনো চলছে। এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং, general interpersonal qualities, communication with patient involvement, medical competence, ethics. এবার একটা জিনিস যদি লক্ষ্য করো অ্যাট্রিবিউটের ক্ষেত্রে, interpersonal qualities মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক করার জন্য যে গুণগুলো দরকার সেটা এক নম্বর। দু নম্বরটা কি? কমিউনিকেশন এন্ড পেশেন্ট ইনভলভমেন্ট, পেশেন্টের সাথে তুমি কিভাবে কথা বলছো, মেডিকেল কম্পিটেন্স, দক্ষতা 3 নম্বরে। তাহলে ভালো ডাক্তার বলতে কে ফার্স্ট প্রফেশনের হাইস্ট পেয়েছিল সেটা নয়, দাঁড়াচ্ছে দরকার তো যথেষ্ট। এথিক্স, এটা পরবর্তী ক্লাসের আলোচনার কাজে আমি রাখছি। মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, টিচিং, রিসার্চ এন্ড কন্টিনিউয়াস এডুকেশন কে করছে, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি। আর একটা জিনিস, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটিস ফর দ্য গুড ডক্টর, আমি দুটো মাত্র কালেক্ট করেছি। plenty of literature in the paper on this subject. What do we understand by the term good doctor?
তোমাদের প্রত্যেকের নিজের একটা ধারণা আছে, ওই ধারণা, ওই সাধনাটা রক্ষা করা, যে আমি নিজে যেটা মেডিকেল কলেজে ঢোকার সময় যেটা ভেবেছিলাম ভালো ডাক্তার হব, আমি যেন ওখান থেকে বিচ্যুত না হই। আমার মা বাবা, আত্মীয় পরিজন আমার সম্পর্কে যে আশা ও স্বপ্নটা রেখেছিল সেটা যেন হারিয়ে না যায়। এটা মেডিকেল কাউন্সিলে আমার নামে কেস হলো কি হলো না, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সোল সার্চিং রিফ্লেকশনটা খুব গুরুত্ব আছে। আমি দুটো কোটেশন দিয়েছি, দুটোই আমার খুব প্রিয়। একটা বাইবেলের কোটেশন, মার্ক 8:36, what do you benefit if you gain the world and lose your own soul? তুমি সারা পৃথিবীটা মানে অ্যাচিভ করলে, অনেক অর্থ, মান, যশ তোমার হলো, কিন্তু তোমার আত্মাটা তুমি হারালে, কি লাভ? এটা বলছে কে? যীশু খ্রিস্টের সময় বলা হচ্ছে। আজকে তো সেই একই প্রশ্ন, আজকেও সেই একই প্রশ্ন, যে সেটা হলো যে বিগ হাউস, ওয়ান্ডারফুল কার, পেইড ভ্যাকেশন ইন থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সবই হলো আমার, কিন্তু আত্মাটা হারালাম। তাহলে হলো কেন, পেলাম কেন? এই একই রেজোনেন্সটা উপনিষদে বলছে যে না হম নাম রিপ্রেশন কি মহম তেনো ঊর্জা, what am I to do with all that if I don't have immortal bliss? এটা মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য বললেন যে তুমি এই ধন সম্পত্তি ইত্যাদি গুলো চলে যাওয়ার আগে উনি দিয়ে যেতে চান। তো মৈত্রী তখন বলেন, এইসব নিয়ে আমি কি করবো, আমাকে এমন কিছু দাও, অমৃত দাও যেটার মৃত্যু নেই, এসবের মৃত্যু আছে। এইবারে মেডিসিনের সাথে অন্যান্য ডিসিপ্লিন আইডিয়াজের সম্পর্ক, এখন মেডিসিনটা যে জায়গাতে পৌঁছেছে, these are the questions which are relevant in medicine and fundamental questions, origin of life, when does life begin? এটা কেন বলছি? ইউরোপিয়ান কমিশনের ফিলোসফি এন্ড এথিক্স মেডিসিনটা করার সময় আমাদের এখন ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশনটা এখানেও এসে গেছে আমাদের ওখানে, তখন আজ থেকে 15 বছর আগে আরো বেশি ছিল। বেলজিয়ামে ওটা বলা হতো রিপ্রোডাক্টিভ ট্যুরিজম। রিপ্রোডাক্টিভ ট্যুরিজম মানে তুমি অনেকখানি পরিমাণে আমার এই রকম একটি ছেলে চাই, এই রকম একটি মেয়ে চাই, তুমি এই রকম একটি চাইতে পারো, এবং সেখানকার ডাক্তার মানে যে হাইলি ডেভেলপ টেকনোলজি আছে দিয়ে সেটা সেইভাবে সে তৈরি করার চেষ্টা করবে বা দেওয়ার চেষ্টা করবে। এমনকি আমাদের এরকম আলোচনাগুলো হয়েছিল, বাবা মা দুজনেই কানে শুনতে পায় না, সেগুলো আমাদের সন্তানটা এমন করে দিন যাতে সে কানে শুনতে না পায়, কারণ সে যদি কানে শুনতে পায় সে আমরা কি সেটা বুঝতে পারবে। আর আমরা চাই যে আমাদের কমিউনিটির সে একজন সদস্য। এবারে এই ওখানে অটোনমি বলে একটা ব্যাপার আছে, যে সেখানে পেশেন্ট কি করতে পারে সে কি চায়। এবারে এই প্রশ্নটা আমাদের ওখানে আলোচনা হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে করণীয়টা কি, এথিক্যালি রাইট আর রং। একটা ঘটনা ঘটেছিল যে সেটা হলো যে এটা আমাদের আলোচনা হয়েছিল, বলছি যে ওই জীবন কখন শুরু হয় তার কারণটা হলো যে how we become as we are, এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন। কেন ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন? এখানে যারা আমরা সবাই বসে আছি আমাদের প্রত্যেকের we all started our life journey as a single fertilized cell which is as zygote. Zygote পেটে ডিশে মাইক্রোস্কোপে আলাদা করা যায়। So all this when in zygote you can't discriminate one from the other. এবারে 18, 19, 20 বা 60 বছর পরে we are unique personalities with unique section of aspirations নিয়ে আমরা বসে আছি। এবার প্রশ্নটা হলো এইটা কি করে হলো, একটা মানুষ কি করে সেই মানুষটা হলো, সিঙ্গেল ফার্টিলাইজড সেল আর একটা ফুল অ্যাডাল্ট। when does life begin এর প্রশ্নটা হলো পেটে ডিশে with the sperm and
ওভাম ইউনাইট অ্যান্ড ফিউজ টুগেদার, এটা কি লাইফ শুরু হচ্ছে? নাকি ওই জাইগোটটা যখন ইউটেরাসে ইমপ্ল্যান্ট করা হচ্ছে তখন শুরু হচ্ছে? নাকি অ্যাবর্শন নিষিদ্ধ তার আগে শুরু হচ্ছে? না, অ্যাবর্শন নিষিদ্ধ যখন হচ্ছে ওই সময়তে লাইফ শুরু হচ্ছে। কখন শুরু হচ্ছে জীবনটা? মজার ব্যাপারটা হলো যে আমাদের এখন দাঁড়িয়ে গেছে জীবনে না বিস্ময় বোধটা খুব কমে গেছে এখন টেকনোলজিতে, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে। We are fortunate in a sense, we have plenty of things to wonder in the world. একটা পাড়াতে একটা টেলিফোনটা দেখলাম ছোটবেলা থেকে অবাক থাকতে পারছি, এরকম আমি বললো, ডায়াল বললো, চলে গেল, কি করে গেল, তার দিয়ে গেল। আচ্ছা, আমার ঠাকুরদাদা যখন মারা গেছিলেন বর্ধমান থেকে কলকাতাতে খবরটা এসেছিল 2 দিন। আর এখন হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও করে তুমি চাইলে এখন বীরভূমে বসে পারমিনহামের সঙ্গে কথা বলতে পারো বড়দের কাছে। এখন বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময়টা এখন কোথায়? সেটা হচ্ছে যে ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেনস ইন নলেজ। জীবনটা শুরু হয় কখন? এবার জীবনটা শুরু হয়, জীবন বলতেই বা কি বোঝায়? ওই যে সেল, ওটাকে জীবন, ওটাকে জীবিত। আমি 8 বছর ধরে স্টেম সেল রিসার্চ করেছি, প্রত্যেক দিন আমার সাথে এটা মনে হতো যে সেলটা, এই সেলটাকে জীবিত, এই সেলটা কি প্রাণ আছে? তাহলে আর বেশি এটা ভুলে বেড়াচ্ছে শরীর, ওর তো নিউক্লিয়াস নেই, ওকে জীবিত। তাহলে কোষ, নিউক্লিয়াস থাকলে জীবিত, নিউক্লিয়াস না থাকলে কি মৃত? কেউ তো বলবে না আর বেশি মৃত। তাহলে এই জীবন ব্যাপারটা কোথায় শুরু হয়, কখন শুরু হয়? বিস্ময়। রোবট এখন সার্জারি করবে, তোমাদের সময় আরো বেশি করে হবে। অলরেডি এমন হয়েছে, সেটা হলো যে আটলান্টিকের এই পারে বসে প্রোগ্রামার বলে দিচ্ছে আটলান্টিকের ওই পারে বসে রোবোটিক সার্জারি হচ্ছে। আটলান্টিকের এই পারে বসে প্রোগ্রাম যাচ্ছে, ওই পারে বসে সার্জারি হচ্ছে। আছে দেখো। এবার প্রশ্নটা হয়ে গেল যে কম্পিউটার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের লোকেরা বলেছে যে কম্পিউটারস উইল সুপারসিড হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স। ভালো মন্দ কিন্তু আমি যাচ্ছি না, একটা স্বতন্ত্র ডিসকাশন। এবং তারা বলছে যে কম্পিউটার কনসিয়াস হতে পারে না। আমি একটা কনসিয়াসনেস কনফারেন্সে গেছিলাম, সেখানে পরিষ্কার বলছে যে মানুষ যা পারে কম্পিউটার যদি তাই পারে, তাহলে মানুষ ওই কম্পিউটারকে কনসিয়াস করতে হবে। তাহলে তোমার সাথে তোমরা সোফিয়ান করবেন যে রোবট? হ্যাঁ, সোফিয়াকে কলকাতাতে আনা হয়েছিল। সোফিয়াকে ওই শাড়িটাকে পরলে সামনেটা দেখে না পুরো একেবারে সুচিত্রা সেন মনে হবে না, কিন্তু অর্থ হেব্বার মনে হবে। ওটা অর্থ হেব্বারের মতনই করা হয়েছে। এই পারে প্রশ্নটা হলো এই যে ওই রকম একটি সামনে দেখতে ওই আছে, এবং সে যদি বলে আমি সচেতন, তুমি নও, প্রমাণ করো, কি হবে? কনসিয়াসনেসে আমরা সচেতন, আমরা কি সচেতন? তাহলে সচেতনতা বলতে কি বোঝায়? আর একটা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো যে আমাদের, তোমাদের সঙ্গে আরো বেশি করে যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো উই উইল মোস্টলি সাফার ফ্রম ক্রনিক ইনকিউরেবল ডিজিজ, যার কোনো চিকিৎসা নেই, দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা। মানে দীর্ঘস্থায়ী একটা পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সাফার করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে ক্যান্সার ফর এক্সাম্পল, আমার চিকিৎসা নেই। প্যালিয়েটিভ কেয়ার, প্যালিয়েটিভ কেয়ার মানে পরিচর্যা। পরিচর্যা কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসা না। ডাক্তার বলে দিলেও এটা কিছু করার নেই। ঠিক 6 মাস আগে আমার বাবা চলে গেলেন। এবারে ওটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করতে পারি, কারণ ওটা আমার মানে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি মানে এরকম ভাবে যেন বদলে দিল। যাই হোক, তো যাই প্রশ্নটা এখানে যে এই দেশে গুড ডেথ বলতে কি বোঝায়, কোনটা ভালো মৃত্যু? আমার ক্ষেত্রে আমার যেটা দাঁড়িয়েছিল যে সেটা হলো যে
এই পরিস্থিতিতে আমি সর্বতভাবে চেষ্টা করেছি চিকিৎসার জন্য, এটাই আমার কাছে যথেষ্ট। এবং আমার মনে আছে আমাকে মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি প্রফেসর ডক্টর শান্তনু বললেন যে এটা কষ্টকর আমার পক্ষে বলা, কিন্তু বলছি তোমাদের জন্য। আমাকে বললেন আপনি ভেন্টিলেটরের সাইনটা করবেন না, ভেন্টিলেটরের সাইনটা করলে দেবে না। তখন আমাকে বললেন it will prolong his suffering. It was the most difficult moment in my life when I decided I won't sign for ventilator. মানেটা যেটা দাঁড়ালো, আমি যদি বলি হ্যাঁ ভেন্টিলেটরে রাখো, ভেন্টিলেটরে রাখবে। এবারে আমি তখন বললাম যে আমি আমার বাবার ছেলে হয়ে তার সাফারিংটা বাড়বে, এটা আমি কি করে হতে দেবো, আমি বললাম। উনি বললেন দেখুন এটি কোমা থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, আপনি করবেন না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম করবেন না। তার বলার দুদিন না 1 দিনের মধ্যে বাবা চলে গেলেন। খুব অদ্ভুত, সেটা হলো যে আগের দিন রাতেও কথা হলো, পরের দিন রাতে স্ট্রোক। আমি মেডিকেল কলেজে অনেক দিন ধরে নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে বিশেষ করে হায়ার ফাংশনসে স্ট্রোক, তারপরে হেমিপ্লেজ এগুলো পড়াই। এবার আমার বাবার ক্ষেত্রে যখন হচ্ছে আমি না ঠিক বুঝতে পারছি না, কারণ আমি তো পড়াচ্ছি সে বইতে আছে। রোগী হিসেবে যখন দেখছি, হস্তশিপ যখন করছিলাম সেটা দেখছি, করে যাচ্ছি। এবার নিজের বাড়িতে যখন হচ্ছে তখন টোটালি অন্যরকম ব্যাপার। এবং ওই সিদ্ধান্তটা তখন যে যখন আমার তখন প্রিয়জনের ক্ষেত্রে আমি তাহলে কি করতে পারি, এই জিনিসটাই এটা তো এখনকার মেডিসিনের আলোচনা, তাই তো? এই মেডিসিনের আলোচনাটাই প্রশ্নগুলো শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যে whence are we born, whereby do we live and whither do we go, আমরা কোথা থেকে জন্মাই, কেমন ভাবে বেঁচে থাকি এবং কোথায় যাব। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এটা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তোমার জন্মের আগে তোমার কাছে পুরো একটা অন্ধকার, তুমি জানো না। এবার মৃত্যুর পরে একটা অন্ধকার, আমরা জানি না। এবারে এই জন্ম থেকে মৃত্যু, এই যে বর্তমান নিয়ে জীবন, সেটা নিয়ে মানুষের অন্ধকারের শেষ নেই। কেউ কেউ বলে যে ওটা আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই, একটাই জীবন, তাই খাও পিও জীবন। ননসেন্স। কেন ননসেন্স? ননসেন্স এই কারণে, তুমি ছিলে, এইটা তোমার যদি স্মৃতিতে থাকে তাহলে তুমি জানবে তুমি ছিলে। তোমার যদি স্মৃতিতে না থাকে তুমি ছিলে, তুমি জানবে না। আমার চ্যালেঞ্জ, এই জন্মের আগেও তুমি ছিলে, এটা আমি প্রমাণ করতে পারি। কি করে প্রমাণ করতে পারি? তোমার আর্লিয়েস্ট মেমরি কবে? ধরা যাক 6 মাস, 1 বছর, ঠিক আছে? তুমি কি বলবে তুমি জায়গোট হিসেবে ছিলে না? কেউ বলতে পারবে জায়গোট হিসেবে ছিলাম। তুমি কি বলবে 1 মাস ফিটাস রূপে ছিলাম না? ছিলাম। এমব্রায়ো ফর্মে ছিলাম? অবশ্যই ছিলাম। তোমার স্মৃতি নেই, মানে তুমি জানো না যে জায়গোট, ফিটাস, এমব্রায়ো ফর্মে থাকা কেমন, how it is like to be a fetus, তুমি জানো না, আমি জানি। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঠিক এই কথাটাই বলছেন যে তুমি জানো না তোমার এই জন্মের আগে যে জন্ম হয়েছে, আমি জানি। আধ্যাত্মিকতা বললে জানা যায়। এবার তুমি বলবো আধ্যাত্মিকতার কথা, এটা মেডিকেল সায়েন্সের কথা নয়। মেডিকেল সায়েন্সও এটা এসে গেছে, রিইনকার্নেশন স্টাডিজ। আমাদের এই কারিকুলামে আমাদের সেটা বলার সুযোগ করবে না। ইউনিভার্সিটি ভার্জিনিয়াতে প্রফেসর আইএম স্টিভেনসনের ডিপার্টমেন্টে এটা কাজ হয়, রিইনকার্নেশন স্টাডিজ। মেডিকেল সায়েন্সে এটাও এসে গেছে যে মৃত্যুর পরে
জীবনটা কিরকম সব তার এক্সিস্টেন্সের প্রশ্নটা এসে গেছে। কাজে যারা বলে একটাই জীবন এবং খাওয়া পিও জিও, let them enjoy their ignorance but don't follow them. পল গগা নাম শুনেছো তোমরা? আর্টিস্ট, বিশ্ববরেণ্য আর্টিস্ট, ওয়ার্ল্ড ফেমাস আর্টিস্ট। তার আর্টের এটাই একটা শিরোনাম। ওই একই প্রশ্ন প্রায়, where do we come from, what are we, where are we going? অনন্তকালের প্রশ্ন, চিরন্তন প্রশ্ন, কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব, কেমন করে বাঁচব। এইবারে মেডিসিনের প্রশ্নটা কোথায়, সেটা হলো যে এখন মেডিসিন যে জায়গাতে এসে গেছে সেই জায়গাতে আমাদের কাছে ম্যাজিক বুলেট নেই যাতে আমরা সমস্ত রোগ সারাতে পারি, সে দিন চলে গেছে। কাজে আমরা এইমস অফ মেডিসিন টু কিওর সামটাইমস, টু রিলিভ অফেন পেইন, সাফারিং এটসেট্রা। যখন কিছুই পাচ্ছি না তখন কি করবো? ঘরে কিছু করার নেই, তখন কি করবো? তো কম্পাউন্ড অলওয়েজ পেশেন্টের হাতটা ধরে তার সহমর্মিতাতে ধরা যে আমি আছি, আপনার দুঃখ বেদনা আমি বহন করছি। কালকে কলকাতাতে একটা অসাধারণ অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ ঘটলো। সেটা হলো যে আমাদের চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার একটা বই প্রকাশিত আছে, দুঃখ আছে, ওই জন্যই গেছিলাম। তো ওখানে উনি বলছেন ওনার ভাই 24 ঘন্টা তো অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ওনার ভাই, তো বলছেন যে ভাই 55 বছর বয়স, এবার বলছেন যে আমি ভাইয়ের চিকিৎসা নিয়ে শুনছি মেডিকেল বোর্ড তারা বলছে এই সমস্যা, এবং তারপরেই আমাকে ফার্স্ট ওয়েভের সময় চিন্তা করতে হচ্ছে কোন হাসপাতালে কত বেড দিতে হবে না হবে ইত্যাদি, এবং হিউজ রেসপন্সিবিলিটি ফর ট্যাকলিং দিস কোভিড প্যান্ডেমিক। এবং তারপরে যেটা হলো, ভাই মারা যাওয়ার 2 দিন পরে ওনার ভাগ্নে মারা গেল, 1 মাসের মধ্যে মা মারা গেল, চিফ সেক্রেটারি। মৃত্যু, সাফারিং, এটা তো রাজা থেকে কর্মচারী কাউকে ছেড়ে দেবে না, ছাড়বে না, সেখানে মানুষ অত্যন্ত অসহায়। এবং সেক্ষেত্রে এই আলোচনাগুলো আসলো পেইন, সাফারিং ইত্যাদি। আমার এই কথা বলার কারণ হলো এই যে তোমাদের সময় মেডিসিনের নেচার অফ মেডিসিন উইল বি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ওয়ে ইট ইজ নাও। এইটা বলে আমি শেষ করছি। এই ধরো কোভিড প্যান্ডেমিক, এটা হচ্ছে নাটকের রিহার্সাল। কোভিড প্যান্ডেমিকে ওয়ার্ল্ড যে ক্রাইসিস, যেটা বলা হচ্ছে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এত বড় ক্রাইসিস ফেস করেনি, কালকে ইউক্রেন যুদ্ধের পরে বলা হচ্ছে যে ইউরোপ ফেস করেনি। এটা ড্রেস রিহার্সাল। আসল যে প্রবলেমটা যেটা তোমাদেরকে ফেস করতে হবে, মানে হোপফুলি গড ফরবিড নাই হোক, কিন্তু হবে, সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হেলথ। আমাদের মেডিকেল এডুকেশন সেটা কিছু বলাই নেই, কিন্তু তোমাদের ওটা জানতে, পড়তে, বুঝতে হবে। এবং যদি কিছু কিছু সম্ভব হয় সেগুলো অর্ডিনারি সিটিজেনদের ক্ষেত্রে করতে হবে। ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড হেলথ মানে এই জলবায়ুর পরিবর্তনের যে ব্যাপক ক্ষতি হতে চলেছে। ধরা যাক 2050-এর মধ্যে, আমি ভয় পাচ্ছি না, সায়েন্টিস্টরা যেটা বলছে সুন্দরবনটা পুরো ডুবে যাবে, আমেরিকার ইস্ট কোস্ট ডুবে যাবে কিছু এলাকা। এবারে সায়েন্টিস্টদের কথা তো পলিটিশিয়ানরা শোনে না, তাই তো? এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে কিন্তু তোমার যখন রোল পলিসি মেকিং এ তুমি যাচ্ছ, তখন কিন্তু তোমাকে জোরহাতে বলতে হবে যে এটা করুন। এই যে জিনিসগুলো, এটাই হবে তোমাদের এই শতাব্দীতে তোমাদের চ্যালেঞ্জ। আমি ওরিয়েন্টেশনে এইটাই রাখছি যে এই অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ইত্যাদি ইত্যাদি সত্য, কিন্তু চিরসত্য নয় এবং পূর্ণ সত্য নয়। আর একটা বলে দিই, সেটা হলো যে পরের ক্লাসেও আলোচনা হতে পারে। আমার সমস্যাটা বলে দিই, আই হ্যাভ হাইলি রোম্যান্টিক আইডিয়াস অফ মেডিসিন। তার কারণ আমাদের এক বন্ধু বলছিলাম কার্যকর মেডিকেল কলেজে পড়েছে, সে বলেছিল জানে সেই উত্তম কুমার আর সুচিত্রা সেন না আমাদের সর্বনাশ করেছে।
করে সর্বনাশ করেছে। তারপর ওই যে মেডিকেল কলেজের বিল্ডিং ওই যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে উত্তম কুমার সুচিত্রা সেন আর সেই মানে গ্ল্যামার ইত্যাদি, ওটার জন্য ডাক্তার হতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে বুঝলাম যে ব্যাপারটা আলাদা, এবং যেটা দাঁড়িয়েছে যে সেটা হলো যে ওই মেডিকেল কলেজে আসার পরে দেখছি যে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি সবাই চাইছে, অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট চাইছে তুমি অ্যানাটমিস্ট হও, ফিজিওলজি চাইছে ফিজিওলজিস্ট হও, বায়োকেমিস্ট্রি চাইছে বায়োকেমিস্ট হও, মাইক্রোবায়োলজি চাইছে মাইক্রোবায়োলজিস্ট হয়। কেউ পরিপূর্ণ একজন ভালো ডাক্তার হয়ে কিন্তু ভাবছে না। তোমার উদ্দেশ্যটা কি? ফিজিওলজি। আমার 6 মাসের মধ্যে মনে হলো যে আমি না খুব ভুল জায়গায় এসেছি, আই মিন এ রং প্লেস। এবার আমাদের দেশে যে আবার সেটা বলে যে মেডিকেল পড়তে পারছো এই থাকবো, আবার এখন বলে ছেড়ে চলে যাবে, সে তো হবে না। কিন্তু আমার খুব মনে হচ্ছিল আমি ভুল জায়গায় এলাম। যাই হোক, I chose medical education because it suits my temperament, personality, etc. এটা তোমাদের মনে হতে পারে কারো যে মেডিসিন জিনিসটা এমন, এটা আমার কাছে, আমি দীর্ঘদিন ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কলেজে এই ক্লাস ওরিয়েন্টেশন ইত্যাদিগুলো করেছি। আমাকে একাধিক ছাত্রছাত্রী বলেছে, স্যার আমার না পড়ার ইচ্ছে ছিল না, কি করবো বলুন, মা বাবার খুব ইচ্ছে, তারা আমাকে ভর্তি করে দিয়েছে, এখন আমি না তাদেরকে নাও বলতে পারছি না, আরিও পাচ্ছি না ইত্যাদি। তো তখন তার সঙ্গে কথা বলে যাই হোক তো সমাধানের চেষ্টা করা এবং আগ্রহ ইত্যাদিগুলো করা, এমনটা যে হতে পারে না তা না, হতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে আমি তখন বলবো যে মেডিসিনটা যেহেতু এখনো ইটস এ প্রফেশন হুইচ মেক্স ডিফারেন্স ইন দ্য লাইফ অফ এ হিউম্যান বিইং। এটা সচিন তেন্ডুলকরের ক্রিকেটের চেয়েও রিওয়ার্ডিং। এখন সচিন তেন্ডুলকর এখন কে? এখন বিরাট কোহলি বলে ইত্যাদি। এটা গানের তো অবশ্যই রিওয়ার্ডিং, কিন্তু গানের চেয়ে রিওয়ার্ডিং, ইউ মেক এ ডিফারেন্স ইন দ্য লাইফ এন্ড ডেথ অফ এ হিউম্যান বিং। একটা মানুষের জীবন বা মৃত্যু অনেকখানি পরিমাণে তোমার হাতে। এইটা এমন একটা প্রফেশন, কাজে তার পুরস্কার, তার এটা অর্থ, মান, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি অনেক অনেক ওপরে এবং বাইরে। Let us end this discussion with universal prayer. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Note the meanings. May all beings be happy. All. May all be free from sickness. Here lies our goal. May all see and experience what is good and beautiful in life. May no one live unhappy. Sarve bhavantu sukhinam, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you very much for your attention.